partnerships are responsive to the realities of rapidly urbanizing regions such as ours. Kenya is honored to host this forum. We do so with a clear understanding that the success of the Africa Urban Forum will be measured not only by the quality of its dialogue, but by the strength of its outcomes. Let this forum mark a turning point as the moment when Africa moved with greater intention. Let it be the moment when we began to translate ambition and plans into projects. The future of Africa's cities will not be determined by circumstances. It will be determined by the choices we make now. As I conclude, ladies and gentlemen, let us seize the moment to shape Africa's urban future. Let us advance the conversation. On urbanization. Let us all shape it together for a better tomorrow. For a better tomorrow. And there is also a saying that says, if you can do it today, do it. Don't wait for tomorrow. Don't wait. For tomorrow. I am about to leave the stage. I'm about to leave the things. And this is why the whole concept of innovative financing is that there's a limit to taxation. 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 In Kenya, we have gone through a very interesting episode. To get to the stage that we are in, critical stage that we are in, where broad and extensive construction through Alice's ministry under the affordable housing program, which was championed by the president of this country, and he'll speak to it tomorrow when he's here himself. I can tell you it's not an easy journey. Petitions have been filed in court. The president has been enjoined on court petitions. The minister here, the governor, they have all been enjoined on petitions. Teachers have gone to the streets. The young people have protested. So it has been a very difficult journey. Frankly, the amount of resources needed can only take innovative financing to carry it through. And taxation has its limits. So in the whole conversation, a lot of courage is required. A lot of bold decisions, unpopular decisions. Sometimes painful decisions have to be made along the journey. But unless we do that, the alternative is worse. The alternative is worse. We therefore really have, as a continent, as a people, remember that
There comes a moment when you have to bite the bullet. And biting the bullet for the good is to ensure that we can our urban cities livable, economic hubs that can spur growth, and indeed strengthen peace and stability in our respective nations. So let me wind up by expressing deep appreciation to Honorable Alice Wahome, the Cabinet Secretary for Housing and Urban Development, and her team for working round the clock, to organize this. I also want to appreciate the stakeholders. Who have worked with them very closely. To make it what it is today. And to also express our appreciation to all participants, particularly to all participants, those from beyond our borders. I'm told they are close to 40 ministers. Within our midst, responsible for matters related to urban growth and infrastructure. I dare not try to name them. But there are very many heads of delegations. So many experts. We say thank you for being here. We say thank you. We really appreciate your presence, and we really appreciate members of our corps that are here. We also appreciate you that are here. Because it's through this kind of engagement that we will be able to move forward. And more it's also great. It's also great. Not just the governor of Kisumu. I saw the governor of Kisumu and others, Professor Nyang, who are within here, developers. This is a good moment for us because this is through this kind of experiences. It's through this kind of experiences and exchanges that our citizens appreciate. That unless we move, we can always continue imagining we are the best. As they normally say in the African saying, you'll always imagine that your mom is the best until you move and have a taste of your neighbor's food. Then you realize, wow, there's somebody else who can equally cook. So well. This is a moment for us to really understand other countries approaching it differently, but they're making progress. Can we learn from each other? As we wind up here, let us again remember Forum. The World Urban is only a few weeks away. In Azerbaijan, Anar Guliev and the minister, his people will be waiting. Will be waiting to equally show solidarity at that forum. I thank you for your kind attention. And I wish you excellent this morning through to the next morning. 2 days. Thank you and God bless you. 2 days. Thank you and God bless you. Asante sana to Honorable Prime Cabinet Secretary. I will ask that Prime Cabinet Secretary, I will ask that you will now head to this particular area so that the ministers will join you now head to this particular area so that the ministers will join you for a photo session. So we can take pictures with all the ministers as well as heads of delegation as had been briefed by the teams. As well as the heads there of delegation and accompanied by Honorable. So as he heads there, and accompanied by Honorable Madam Namakuba, our host cabinet secretary, and Madam Namakuba, Ana Claudia, beg your pardon, as well the heads of delegation. So please join us here. I'll read some names, in case it's not on the list that has been provided here. I'll read some there. So this is a picture opportunity with our Prime Cabinet Secretary. Please head on there. So this is a picture opportunity with the ministers represented in this
this particular order, and in this picture, the ministers represented in this particular order, and in this picture is the representation from Rita Na Odole, and from Tanzania, Honorable Rita Na Odole, and from Tunisia, Honorable Leonard Zori, Minister of Equipment, Tunisia and Housing in Tunisia, and from the Gambia, Minister of Equipment and Housing in Tunisia. So we'll have some order, the Gambia, and just have the ministers for this particular picture. So we'll have some order, please, and just have the delegation for this particular picture. And as I continue to read the names, so we have representation have already announced from Cote d'Ivoire. Continue to read the names. So we have representation have already announced from Cote d'Ivoire, Tanzania, Honorable Leonard, from Ghana, Honorable Rita, Tunisia, Zori, Tanzania, Honorable Leonard, Housing in Tunisia, from the Gambia, we have Honorable the Minister of Equipment and Housing in Tunisia, from the Gambia, we have Honorable Minister of Infrastructure, Housing, Urban Development, that is Engineer Charles, Honorable Minister of Infrastructure, Housing, Urban Development, that is Engineer Charles, and also from Burundi, Dr. Honorable Engineer Lieutenant Colonal, also from Burundi, Dr. Engineer Lieutenant Colonel Youssef Nibigira Hosni, the Secretary General, Ministry of National Territory, Morocco, Youssef Housing and City Policy, General Ministry of National Territory, Urban Planning, Housing and City Policy, from Senegal, Honorable Minister of Housing, Urban Development, and from the Gabonese Republic, Egypt, we have representation from Ambassador Housing, Urban Development, from the Gabonese Republic, Africa, Deputy Minister, we have representation from Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs, Dr. South Africa, Deputy Minister, Department of Cooperative represented. If you haven't heard your name, please head on there for this picture. And before our Prime Cabinet, all the ministers represented, if you haven't heard your name, please head on there for this picture. And before our Prime Cabinet, but before that, let's just ensure that all the heads of delegation and all the ministers that have been named are there for the picture. Let's just ensure that all the heads of delegation and all the ministers that have been named are there for the picture. Africa Union anthem and the national for that. We will clear the area and all be upstanding for these. So please, let's clear the national anthem for those who are not in the picture. We just have there. With the Prime Cabinet, let's clear the area. Ministers for those who are not in the picture. We just have with the Prime Cabinet Secretary the ministers represented and the heads of Cabinet Secretary to in a moment for the Africa Union anthem and the national anthem. I see he's headed back to his sitting position for the Prime Africa Union anthem and for the national anthem and the AU anthem. Just before you leave, just so that we can follow protocol, Prime Cabinet Secretary have a moment for the national anthem and the national anthem, and then we'll give before you leave to the Prime Cabinet so that we can follow protocol. We will just have a moment for the AU anthem and the national anthem, and then we'll stay here for the ministerial plenary session to leave. So let's please all be attentive. We want to have the AU anthem out and the national anthem. We'll stay here for the ministerial plenary session. Ready. So for that, let's please understand that many of us would like to say hi. We want to have the AU anthem. Now that we are ready and the Prime Cabinet Secretary is there, ladies and gentlemen, let's all rise for that. The AU anthem that many of us would like to say hi. Let's all be attentive. Now that we are ready and the Prime Cabinet Secretary is there, ladies and gentlemen, let's all rise for the AU anthem and the national anthem. Let's all be attentive and please be standing for the AU anthem and the national standing for the AU anthem and the national Thank you. You may have your seats as we give a moment to the Prime Cabinet Secretary. Thank you. You may have your seats as we give a moment to just give a moment. Please let's settle in because we're getting to the ministerial session. Just give a moment. Please let's settle in because we're getting to the ministerial session. Our delegation here, our delegates and our heads to different delegation institutions, delegates, stakeholders. We appreciate the representation and our presence of the Prime Cabinet Secretary on the first day of the second edition of the Africa Urban Forum. Let's all appreciate the second edition of the Africa Urban Forum.
forum. Let's all appreciate and thank him for his presence on our first day in getting us off to a great start. Thank him for his presence on our first day in getting us off to a great start. And I will now be inviting our host and I will now be inviting Honorable Alice Wahome, Cabinet Secretary. There are some chairs that are allocated here. Wahome and up front, there are some chairs that are allocated here. We may have our seats. And just to give allowance for our Prime Cabinet Secretary to have easier just to give allowance as he heads on out. Our Prime Cabinet Secretary to have ladies and gentlemen access as he heads on out. Next session is the ministerial plenary session. Next session is the ministerial plenary as a co-chair alongside Honorable Judith Secretary, the Minister of Lands, Housing and Urban Development. Honorable Judith following the Minister of Lands, Housing and Urban Development that will be given. They will be following some of the presentations will be given. Statements that will be given. And there are two chairs. The presentations will be given. We will be having the first presentation. Two chairs will be given. We will be having the connecting AUF2 will be and COP31 processes. This will be connecting AUF2 and COP31 processes. High level Dr. Champion for COP31 on climate change high-level and champion for our COP31 presentation on climate change. Thank you to our co-chairs, Honorable Alice Wahome, Cabinet Secretary. Thank you to our co-chairs, Honorable Alice Wahome, Cabinet Secretary, Republic of Kenya, Lands, alongside her co-chair, Honorable Judith Republic of Kenya, alongside her co-chair, Honorable Judith Republic of Uganda. So as I've named the first presentation, there will be presentations that will be as I've named the first presentation. There will be presentations that will be just giving a heads up to the first one just in terms of getting them ready. I'm just giving a heads up to the first one just in terms of getting them ready for that. But they will be formally called up Cabinet Secretary, who will call our first is a presenter, and that is Dr. Samed, who is a climate high-level champion, and that is Dr. Samed on climate change and high-level chairman, and I believe 31 that's Dr. Samed. This is just for the purposes and I believe them lining up and being ready. This is just for the purposes followed by another presentation lining up on taking stock, and that will be followed by another presentation on taking stock of AUF1 to the experience of Ethiopia and infrastructure, federal Tusani Ibrahim, Minister of Urban Development and Infrastructure, federal. So I believe Dr. Samed is ready and will be called on. So I believe Dr. Samed is ready and will be called on first by Honorable Public Works and Housing. I'll give them the opportunity to call you up. Lands, Public Works and Housing. I'll give them the opportunity to call you up. Dr. Samed is ready. This was just over to give you a heads up. And I believe Dr. Samed is ready. Over to you, Thank you. Thank you. Get back to order. I hope you are listening. So that we get back to order. I hope you are listening. I believe it has gone on very well for the first session. I believe it has gone on very well. It is co-shared. I'm calling myself and my sister here. It is co-shared between myself and my sister here. Minister for Judith, Lands, Honorable Judith, Housing and Urban Development. Uganda lands. We will share the session. Housing and Urban Development. I know the session is fairly long. We will share the session. But that doesn't mean we get discouraged. I know the session is fairly long. We will try and but that doesn't mean we get discouraged. Every other person we will try and make it to say something every during this ministerial session. So it is a high level during this ministerial session. And we need to get it is going. A high level. We can have less conversations. And we need to get going. We can have less conversations. Those who are going out. So let's have our seats, please, yes. As honorable. So that those who are going out briefly, our seats. Yes, let's have our seats for the session. Let us get back to our seats. Let's have our seats for the session. This session. I will start this session remarks, and then my sister a few remarks, Judith, and then my sister make her remarks, honorable, and then we get Judith into. We remarks by other ministers. We remarks have by other ministers and space for each one of us who are present on behalf of their country. And space for it is therefore my pleasure who are present welcome you to this ministerial. It is therefore my pleasure of the welcome you to this ministerial plenary session of the second Africa Urban Forum is a continental Africa Urban Forum platform for Africa
a continental but we are here together platform for with Africa, our friends and partners. but we are here from together within Africa with and outside our Africa. friends and partners. This session is within particularly Africa important and outside because it Africa. brings us This into session the is core particularly of our important work because as it brings policymakers us into and the core practitioners of our work as to take stock policymakers of where and practitioners to take stock of where we are, and to reflect on the progress made. We are since the fund, and to reflect on the progress made since the fund, climate pressures, and the need to create climate pressures, economic opportunities for our populations. But we are also seeing innovation. But we are also seeing innovation coming, technology to aid and support to aid the work and support and assist the work in clearing some of our challenges. And assist in we are seeing new financing models. We are seeing new financing models. Stronger policy emerge, alignment, stronger policy and a growing alignment, and a growing recognition that urban development approach must be in an integrated and coordinated manner. And this plenary therefore provides us not only to deepen the conversation, not only to deepen the conversation, but also to forward-looking measures that support forward-looking implementation that support the implementation agenda for Africa, Agenda 2063 for Africa, Agenda 2063 Africa we want. That is the remembering our theme today. Remembering our theme today. Housing, affordable housing. Housing, affordable housing. As we take stock of this progress, as we take stock of this inaugural Africa Urban Forum, the inaugural Africa Urban Forum, on the implementation of the Addis Ababa, I encourage all member states. I encourage to focus all member states practical to focus scalable solutions on practical that span scalable solutions programs that span policies and partnerships that can be adopted and partnerships that can be adopted across the different contexts. Our moment. And this to share what we are working on, to share what is working, we are working on, and to be candid what is working, and about the challenges that we face, about the challenges and to identify areas, and to identify areas where collaboration progress can accelerate. Your pit holes don't have to be my pit. Your pit holes don't have to be my pit holes. Don't have to be your pit my pit holes. If we share and learn, if we share and learn the work we have taken from we are the work we have taken avoid we are like some of the serious problems some of the that serious problems face that development face as co-chairs of this session as we will aim to ensure that our discussions remain and outcome oriented and that they contribute meaningfully and that they contribute meaningfully of the broader objective. Our chief guest this morning indicated that we should come up with solutions that speak to action that speak to taking action. Let us therefore use this platform. Let us therefore use this platform. General statements to move forward are not general statements. We want to work towards. We actionable, want to work towards with insight. Actionable actions with insight. That give us insight. Actions that give us insight. Maybe you can also talk about foresight. Maybe you can also talk about where are we going? What is the roadmap? Where are we going? What are the what is the roadmap? Or potholes what are the on the way? Or what are the challenges on the way? How do we overcome what them? Are the challenges? How do we consolidate our voice as Africa? How do we consolidate our voice as Africa?
continent? How do we draw strength and synergies? How do we draw strength and synergies our countries from our countries? And therefore, with those remarks, I want to. And therefore, with those remarks, I want to ask my sister take up to her place. Take up as I her place as I open this ministerial session and invite you to proceed. Open this ministerial session and invite you to proceed. Thank you so much. Thank you so Waziri Alice Wehoma. Thank you so much. Can we clap for her to Waziri Alice for the introduction remarks? Can we clap for her? Thank you very much. I want to first of all congratulate you upon the second. I want to first of all Africa Urban Forum. Congratulate you and I want the second Africa Urban Forum. And I want once again to thank the honorable ministers who are here today, the mayors and other partners for having given us time to participate in this session. I'm Judith Nabakoba Narule, Minister of Lands, Housing and Urban Development, Republic of Uganda. But also, you gave me the opportunity to chair the AUSTC number 8, which is about public service, decentralization, administration, and urbanization. So I'm learning my tenure until the end on behalf of the African ministers. I know we held our first inaugural Africa Urban Forum in Addis, and I want to commend Ethiopia and my sister Child Sani for the work well done inaugural event in 2024. And after that event, we've been having a number of meetings and also events. We held another meeting in Cairo. That was during the World Urban Forum, where declarations were made. But also during the inaugural event, we made a declaration. And the declaration was geared towards streamlining issues of urbanization and housing for the African member states. To take you through a few things that we had talked about, so that I can remind you what we looked at strengthening political commitment, and we are looking at accelerating the Agenda 2030 of AU 2063, so that we are in position to implement what the agenda provides for. But we talked about also developing national territorial plans, aligning infrastructure with economic development. We talked about establishing national urban committees for integrated urban policies, and we talked about implementation of African Union urban resilience framework within national plans, and also organizing experience sharing, effective national territorial plans. And we also talked about institutional framework and policy alignment, we are looking at prioritizing urbanization management in African political agenda, but also prioritizing the low-cost housing and urban development in our agenda. We also talked about strengthening AUSTC number 8 oversight of sustainable urban development, resource mobilization, but also financial planning. We also discussed about strengthening partnership, advocacy, outreach, and communication with the number of partners who are always helping us as far as taking ahead the agenda we want as Africans when it comes to affordable housing. With me today and my colleague Alice, we are here to co-chair the honorable ministers who are here to take us through what would you envision as adequate housing, and how can we make ourselves better to also learn, but also look for innovative financing mechanisms that can help us to drive the agenda we want, but also build the Africa which is united, working together, and also collaborating on a number of forums. I'm going to invite the next speaker who is supposed to give us his statement, and the next speaker of today is
I'm trying to look at the program. Yeah. The next speaker for today, we have the chair. We have Dr. Samid Agbas, the climate high level chairperson for COP31 on climate change and join me to welcome him to come and give us his remarks. Thank you. Yes. Good evening, Excellency, distinguished ministers, city leaders, partners, and colleagues. It is a great honor to be here today at the Africa Urban Forum. I would like to express my deep appreciation to government of Kenya for hosting us, and for bringing together those shaping the future of Africa's cities. Africa stands at the defining moment. The content is organizing while facing some of the most severe impacts of the climate change. But this is not only a challenge. It is also a unique opportunity to build cities that are resilient, and aligned with the climate-safe future. As COP31 climate high-level champion, my role is regions like Africa not only represent global climate agenda, but are at its center. Because climate action must be grounded regional realities. Across Africa, we see interconnect challenges, land issues, insecurity, and rapid urban growth. These are not isolated issues. They are shaping livelihood, driving migration, and redefining cities. This is exactly why cities must be heard of the climate solutions. Allow me to highlight four priorities. First, resilience. African cities are not on the front lines of climate impact. Investing in resilience, in infrastructure, and nature-based solutions is essential to protect both people and economies. Second, cities as drives of ambition. Cities are not only vulnerable. They are powerful engines of climate solution. From sustainable mobility, clean energy, green buildings. Third, zero waste and circular systems. Waste is not just a challenge. It is an opportunity. Circular approach can reduce, create jobs, improve public health, starting today. And fourth, inclusive climate action. Real transformation must be people, communities, and informal workers are already leading, and they must be fully supported. Excellence. As we move toward COP31, we have responsibility to turn commitment into the real, visible impact. The African Urban Forum is a powerful strange partnership and accelerate solutions where they are needed. Let us work together to ensure that Africa's are not only prepared for climate challenge, but are leading towards a more resilient, sustainable futures. Thank you again.
Thank you very much. Thank you very much. Commend him for keeping time. You will allow me. Give me indulgence that you be speaking. Allocated time is 5 minutes, and therefore allow me to welcome the next speaker to share her experience. Honorable Chani Ibrahim, the Minister of Urban Development and Infrastructure, Federal Democratic Republic of Ethiopia. Karibu, most welcome. Make your presentation. Asante sana. Thank you so much, my dear sisters. I can say good day, distinguished brothers and sisters. In this room, I'm really honored to be here with you. Allow me to take you back home virtually in the place where real urban transformation is underway. Please enjoy short video. I think you have a video, right? Mr. MC. Yes. As Africa's urban landscape expand rapidly, we must be intentional. The African city of the future is walkable, youth-centered, and grounded in dignity and belonging. Across Ethiopia, urban and rural areas are being transformed, designed to be green, human-centered, and resilient. In Addis Ababa, Riverside renewal has transformed waterways into clean, vibrant public spaces, reducing flood risk, restoring dignity, and strengthening community life. So all Africans, let's work with our youth. Africa wants to see love and prosperity. Yeah.
Thank you so much for your kind patience. And I think I hope you have enjoyed the video. Action loud, the words. Your Excellency Alice, Wahome, Cabinet Secretary, Minister of Lands, Housing and Urban Development of Kenya. Your Excellency Judith Nabakova, Minister of Lands, Housing and Urban Development of Uganda, and chairperson of AUSTC number 8, Mrs. Anna Claudia, Executive Director UN Habitat, Commissioner Moses, the African Union Commissioner of Rural Development and Climate Change, and Sustainable Development, Honorable Ministers, Mayors, distinguished heads of delegates from across Africa. Excellencies, ladies and gentlemen. It is a great honor and privilege to address this esteemed gathering at the second African Urban Forum. As we take stock of the progress since the inaugural forum, and chart a clear path for our continent. Ethiopia, a nation deeply anchored in Pan-Africanism and a pioneer in advancing continental and urban agenda, reaffirms its commitment to the principle of African solutions, African challenge. Hosting the first African Urban Forum stood as a clear testament to this resolve at a time when only a few countries expressed readiness to undertake a responsibility. This milestone reflects the strong leadership and forward-looking vision of our Prime Minister Dr. Ahmed Abiy, whose commitment continues to drive aspiration for a prosperous Africa's urban transformation. Today, under the leadership of Africa Union Commission, the forum has grown the largest continental platform dedicated to the urban agenda. We also extend our sincere appreciation to our brotherly nation Kenya historic contribution to advancing the global urban agenda, including the World Urban Forum and the second Urban Forum. Congratulations, Africa Union, and congratulations, Kenya, Nairobi. By way of reflection, the first African Urban Forum convened in Addis Ababa in September 2024 under the theme Sustainable Urbanization Africa's Transformation Agenda 2063 in action. A historic milestone for our continent. It brought together Africa leaders and global partners in a spirit of shared purpose, culminating in the Addis Ababa Declaration, a few words looking and collective commitment to harness urbanization, a transformative driver for Africans' sustainable development. Excellencies, from Ethiopia's perspective, African Urban Forum was not merely a convening, it was turning point. It elevated urbanization to the center of Africa's development agendas, strengthened political commitment, and defined continental priorities structured around five key pillars: political leadership, policy alignment, resource mobilization, data and capacity systems, and partnerships. Almost 2 years on, we observe encouraging yet even progress across the continent. There is growing recognition among African leaders that urbanization is not simply a challenge to be managed, but
opportunity to be leveraged. Several member states have national urban policies, advanced territorial planning, and elevated urban development within their national strategies. However, persistent challenges remain. Institutional coordination is still weak, with limited multi-level governance system. Urban financing gaps continue despite improved access to development finance. Local revenue mobilization remains low, constraining cities' capacity to act. Data systems are fragmented, limiting evidence-based decision-making, inclusion of informal settlements, and vulnerable communities in African remains insufficient. We have a long way to go. Thus findings remind us that while momentum has been built, the pace of transformation must accelerate. Excellencies, ladies and gentlemen, Africa stands at the forefront of global urbanization, with the fastest urban growth in the world. Our cities are expanding at unprecedented pace. Ethiopia reflects this reality. While still among the least urbanized countries, we are one of the fastest urbanizing, with an annual rate of 5.4% and over 32 million urban residents. This presents both a challenge and a historic opportunity. An opportunity to shape an African model of urbanization that is inclusive, resilient, sustainable. It is in this context that I present Ethiopia's commitment, guided by our 10 years development plan to 2030, and aligned with Agenda 2063. Ethiopia is advancing urban transformation through strategic policy direction. One, repositioning urbanization as a driver of transformation. The second policy directive is transforming cities into hubs of reduced slum areas from 74% to 51%, and pave the ground to affordable housing. River and lakeside development are revitalizing ecosystems and creating inclusive public spaces. Honorable The Green Minister, Legacy, Honorable Minister, I'm concluding. Maybe come to an end of your presentation. Thank you. The Green Legacy initiatives, with over 48 billion trees planted in expanding urban green coverage. A mega housing program aims to deliver 1.5 million housing units over 5 years. Urban safety net programs in 88 cities are strengthening resilience and inclusion. No countries can address these challenges alone. Africa's urban transformation requires collective action in 3 critical areas. First, financing. We must bridge the urban infrastructure gap through stronger own resource mobilization, innovative financing mechanism, and empower sub-national governments. Second, governance and capacity is a key. We must strengthen institutions, enhance coordination across all levels of government. The third one is partnership across all
Excellencies, ladies and gentlemen, African Urban Forum Second presents a critical opportunity to move for commitment to acceleration. We must build on the moment of African Urban Forum first by advancing implementation of national urban policies, strengthening monitoring, reporting and data system, scaling up peer learning and urban diplomacy across Africa, aligning urban development with climate, economic and social priorities. The Addis Ababa Declaration calls upon us to harness urbanization for Africa's transformation. The responsibility now lies with all of us to deliver on this shared vision. In conclusion, Ethiopia remains fully committed to working with member states, the African Union, and all partners to advance this agenda. As an Ethiopian proverb wisely states, when spider webs unite, they can tie up a lion. This reflects the spirit of African unity and collective strength that underpins this forum and our shared ambition. Let us move forward with renewed dimension toward the cities that are inclusive, resilient, competitive, and prosperous. I thank you. Asante sana. Thank you, Honorable Chaltu. Just intervening as the ministerial session. This is a ministerial plenary session, just for those who've been asking. If you refer to the agenda, it is there. Just scan the QR code. It has been updated. We are at the ministerial session. Granted, we did start a bit later on time, but we thank you for your patience. This is a session that is being co-chaired by Honorable Alice Wahome and Honorable Judith Namakuba. And we ask that those who come speak, please refer as you speak. We have guidance on time here, so please keep time. I will just be there to intervene and announce the time left at 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes. So please let's keep time to allow all of the presentations the time allocated. Honorable Thank you so much for that clarification. Now allow me invite Professor Edgar to take us through the declaration of the first African Urban Forum. Professor Edgar is the Director, African Center for Cities. You are welcome. Thank you, Honorable Chair. I thought there was a presentation, but if not, I'll just speak to it very briefly. Okay, not that, please. Not at that scale. Leave a man with some dignity. Allow me to give you this so that you could be able to use your laptop if that is the hindrance here. That's fine. Thank you so much. That's fine. Thank you. Good morning, colleagues. Good afternoon, and honorable chairs. All protocols observed. I'm Edgar Peterson. I'm based at the African Center for Cities at the University of Cape Town. And it is a really profound moment to stand here and share with you because I was just reminded by Minister Chaltu. One slide back, please, if we could, sorry. All the way to the title slide, please. Thank you. There's no clicker here, so it's a bit of a challenge. Thank you. I was reminded by Minister Chaltu that, I was sitting in our office a few years ago as about 4 months before the inaugural Africa Urban Forum, discussing the outcomes to achieve and to see the road we've traveled in a very short period of time, precisely because there was clear political leadership and a commitment to indeed turn a corner. So I'm very pleased to come after you, Minister, to be able to share some more substantive reflections. Next slide, please. So I was asked by Omar Silla, the head of the Africa Division of UN Habitat, if ACC could conduct a systematic analysis of progress made by AU member states on the declaration that was produced at the end of the Africa Urban Forum. This request came in about 6 weeks ago, so obviously it was impossible, just in terms of time, to do interviews or to trawl, to engage ministers that are here today and your departments and so forth. So we've had to rely on a set of AI tools to scrape the internet
and the national urban plans and the reports that have been submitted to UN Habitat in preparation of the Africa Urban Forum and the review of the National Urban Agenda. 15 member states have produced these reports, so that was the sample that we were able to work with. And I guess what we found from there, I will just identify highlights. The report will be made available after the convening by UN Habitat. Firstly, it was very clear that the inaugural forum was a really significant galvanizing moment. It was also comprehensive, covered a whole number of themes, and what it did was, for the first time, prepare the African region in a really decisive way for the World Urban Forum that also happened on the African continent later that year. And most importantly, we produced a reasonably clear, ambitious, and systematic declaration. Next slide, please. So what I want to reflect on is, I'm not going to go into the detail of this. All you need to know is we had to rely on AI tools. It comes with all kinds of complications that are limited, which I won't go in. Next slide, please. And we do set out in the report very clearly what the limitations were, because we know a number of member states may take umbrage at the findings, and as we know, AI tools can hallucinate, they can invent things, and so we did try and control for that, but it wasn't always possible. Most importantly, a number of your reports that you produce that is available, it's not available for machine reading. So it can't be fed into the analysis by AI tools. And so this was one of the limitations we had to deal with. Thirdly, the only point I'll make on the slide is that what we were trying to understand was what was actually implemented as opposed to assess progress, because the methodology didn't allow us to assess progress per se. Next slide, please. So here is the bottom line, key findings. Just go through the bullet points so that I don't have to ask you every time. There's about 5 on the slide. So firstly, there was a very important shift in discourse, that urbanization is now very clearly seen as an economic opportunity. And we had evidence of that this morning when the minister spoke and all of the delegates on the stage. And this is really crucial as Africa's trying to achieve the connection between urbanization policies and structural transformation within a context of climate resilience. And to this point, what is our African vision? What's our pathway? How do we carve that? And the urban story is central. What we found also was that there were no new national urban policies produced in the last 18 months, but there were quite a few member states who did update their national urban policies. And we also still saw a continuation of the big bureaucratic challenge of silos. So many member states are struggling to get the relevant ministries and sector departments to work together effectively. Thirdly, we've also seen not enough progress on this question of ensuring adequate finance at subnational levels. And then the fourth point is that, again, we're clearly at a moment of maturity where we can begin to hold ourselves accountable through benchmarking. There's a number of Pan-African cities-based networks, subnational networks, thematic networks, and so forth. All of that can be harnessed so that we can begin to really track systematically what goes on. I'll come back to this point in conclusion. Then I guess what is most challenging, and again the minister this morning confirmed this, the fiscal question is difficult. The minister said taxation, and my colleague that the minister said taxation. They've really, in a way, resolved. They've really, in a way, resolved this question. They've really, in a way, resolved. They've really, in a way, resolved this question. How do we work with informality as a mode of urbanization, as a mode of our planning frameworks, the revision of our planning frameworks? So these are the key results. Next slide. So these are the key results. With just this quote from the declaration, with just this quote from the declaration, where we are encouraged
encouraging our statistical commissions to build a data set and performance indicators so we can track progress. Next slide, please. And we can track progress. This has got to be the main achievement of this forum. Next slide, please. Which is really a recommendation a set of tools that we begin to build us when we come together again in 2 years' time. When we come together again in 2 years' time, to say this is where we can rank every African country, and it's a set of tools embedded in our statistical agencies. And it's a set of tools embedded in our statistical agencies. So it's mainstream international. We put detailed recommendations in the report about how we can go about this, and we look forward to this being accepted and adopted in the declaration on Friday. And adopted. And with that, I want to just thank the chairs for your patience. And with that, I want to just thank the chairs for your patience. The organizers and I want to thank again the organizers for the opportunity to share this research. Thank you very much. all the ministers and your delegations and from private sector institutions across the continent prepare the background paper. So as we started to think about this Africa Urban Forum, what is it? My name is Kesia Rust, and I'm the Executive Director of the Center for Affordable Housing and over the next few days. Next slide, please. We're a think tank. We promote investment in affordable housing. And we also act as the secretariat to an industry body known as the African Union for Housing Finance, but just look which represents now about 70 private sector institutions earlier this year, and those orange dots and so as we started to think about that will be formed, what is it by 2050? This room so in addition to being people, and we've talked about over the next few days, are going to grow in our cities. The cities themselves are growing, and that's a land issue, that's an infrastructure and a servicing issue, and so on. We've heard this and we can hold on to that over and over again this morning, so I won't repeat it. But just look at the orange dots. Next slide, please. This is from the report put out by the OECD earlier this year, and those orange dots are thinking about this, and they are working very hard. City, and I've been working in this sector now for 30 years. So in addition to being people, and we've talked about how many people there has been a real shift grow in our governments in terms of not only the investment they're making into a land issue, that's an infrastructure and a servicing issue, and so on, and we can hold on to that. So we've said, and we can show the background, I think, everywhere, everything that we're talking about. Next and I'll go through these quite quickly, but we can see it in so many different countries that governments are thinking about go on some and they are working very hard to see some of what Kenya has done. In this sector and Kenya has really been championing the notion of having an affordable housing program that champions by governments affordable housing is not only the investment they're making into housing the national priority list, but also the nature of the investment. We can see it also in Rwanda, and we can show examples everywhere in Benin, and I'll go through these quite quickly, so many other countries, in so many different countries, and you will sure go on some of the tripsters and to the ministers whose projects are not represented and Kenya has really been championing and please would you send me photographs notion of having an affordable housing is critical. But there has been considerable investment to the national priority list. Next slide, it's doing some really interesting things. You can see it also in Rwanda. Mixed-use developments that are trying to reach a wide array in so many other countries. Next slide, please. A lot of them urban dense
you will hear from all of the 3, 4, 5-story walk-ups to deal with urban density. Not represented However, this my apologies, and please would you send me photographs? Investment that is happening because that was the constraining factor in this Next slide, please. But there has been downtown Dar es Salaam and taken from my hotel window. Most of this housing was built by the National Housing Corporation and developments, and then those tenants trying to reach and sublet. And there's an economy here that's functioning. A lot of them urban, dense, and 3, 4, 5-story walk-ups to deal with urban density. In South Africa, the government-subsidized housing program, which has built over 4 million units. In many places, there are now micro-builders, what I think in Kenya are called fundi builders, downtown Dar es Salaam, building taken from my hotel window. Most of this housing or additional higher National Housing Corporation accommodation in these areas. Out. And then those tenants have sublet. Interestingly, in South Africa, the local government has recognized this and has started to support it with specific bylaws targeted at it. And this here, we're back in Kenya, this is an area called housing program, and in the front you can see the government housing in many places. There are now micro-builders, what I think in Kenya are called tenement buildings that have been built, building backyard rentals or additional higher, denser 8-story accommodation in these areas. And they are housing the majority of, interestingly, in South Africa, the local government has recognized this. Here we are in Abidjan, in Côte d'Ivoire, with specific where you can see the ongoing delivery and this here we're back in Kenya. This is an area called Everywhere We Look. There's and in the front you can see the government housing people are working delivered by the Kenya Pipeline Company, and in the back housing environment, the informal tenement buildings that have been built. It is astonishing the level of activity by local builders. They are 8-story walk-ups and to learn without lifts. So we can say they are housing the majority of what informality can mean. Urban Kenyans and I've heard that from so many. Here we are in officials and ministers and where you can see the ongoing delivery and upgrading of small-scale rental. Everywhere we look, there's piles of sand and bricks, and people are working and building and improving because they don't have space for housing environments. They have to make sure they deliver to who can afford it. It is astonishing the level of activity. In the course of that, there's job and there's an opportunity here to harness this. There are people who would otherwise be unemployed that are becoming landlords. All of the things on this slide. There are local supply chains that are being supported, and I've heard that from so many officials and ministers and the internal economies in these neighborhoods is integrated. But it's also about, and there's a seed there. The developers who are building this housing are targeting individuals precisely, but there is a seed for the opportunity. They have to make sure. So to conclude, slide please. In the course of that, there's job creation. And 3 ideas to frame the discussion over the next few days, and they're recorded in more detail in the paper. There are local supply chains that are being supported and quite a strong use of local materials. I would urge us to not see this as internal economies in these neighborhoods, but actually activity that deserves and there's a seed there to support it so that it can operate in a healthy manner. We want. And what that means is that we really need to embrace the locals. So to conclude, that this session that we have cities that are involved, but we need to go right down to frame the discussion over the next few days, and the opportunity of partnerships, and in that, there is an opportunity in the right at the beginning. We need to talk about financing. I would urge us to not see this as financing. Let's acknowledge that the majority of activities that deserve across the continent to support it so that it can operate in a healthy manner. And so their ability to access is that finance needs to embrace the local. Yes, and I'm so happy that at this session that we have. Next slide. Cities that are involved, but we need to go right down to neighborhood level. And then thirdly, the opportunity of partnerships. And in that, to come meet the needs claim right at the beginning, we need to talk about financing. Well, if we're going to talk about financing, let's acknowledge that the majority of Africans, I understand, across the continent, and I would welcome any engagement. The paper, I believe, is on our website. And so their ability to access the finance available to summarize. Thank you very much. Yes, ma'am, I will. Sure. Thank you very much. Can we clap for her? Last one. Allow me now invite Ms. Angel Makombo Nkumba, who is
the Deputy to Executive meet the needs Secretary within the of scope the South of the African, informal. of the Southern Africa Development 7 Community, ideas SADC. for colleagues to Could you think about. please I won't come go up through the and minister, give I your understand. statement on behalf of And I SADC? would welcome any engagement. And The Ms. paper, Angel, I will believe, be is on guiding you our with the website, time on CAF's because I website, know you're reading but on also, behalf. available through this Just forum. Thank you very be much. guided by the time that I will whisper. Thank you very much. As we Can we continue, clap for 4 her? minutes, 3 minutes, Allow 2 me minutes. now invite Ms. One. Angel Makombo Thank you very Nkumba, much, Master who of is Ceremony. the Deputy Executive Honorable Secretary Ministers, of the South Excellencies, African, of the Southern Africa esteemed Development cooperating Community, partners, SADC. Could you please distinguished come up mayors and give and your city statement on leaders, behalf of SADC? ladies and gentlemen. And Ms. Angel, I will It's be really guiding a you with the great time honor because I know you're to reading on address behalf. this distinguished gathering Just at the be guided second by the time that I Africa will whisper Urban as Forum we continue. 4 convened minutes, 3 minutes, on the 2 timely minutes, theme of 1. adequate housing Thank for you very all, much, advancing Master of Ceremony. socio-economic and environmental transformation Excellency, and to the address government this of the distinguished Republic of gathering Kenya and at the partners second Africa for Urban creating Forum, this convened important platform on the timely theme a of very defining adequate moment for housing for all, advancing socio-economic and environmental transformation. Reduction is clear. Realization of we must move beyond declarations. Reduction is clear. I wish to commend the African beyond declarations Union Commission and commitments and accelerate the government action of the Republic of Kenya and the Southern Africa Development Community region, important the SADC region. We are translating these commitments for Africa's urban future. We are investing regional corridors, particularly strengthening multi-hazard early warning. We must move beyond declarations. Informed reduction is clear. Planning. We are also promoting inclusive housing solutions and commitments and accelerate action, particularly in rapidly growing Africa development community region, urban areas, the SADC region. However, we are translating these commitments into Less than 4 minutes action. left. The financing gap is widening. Regional corridors. If we are strengthening multi-housing early warning, we must scale up and advancing with informed, resilient, urban, climate-smart, and inclusive cities. We are also promoting inclusive housing solutions that address vulnerability, excellencies, particularly in rapidly shortage growing urban, the SADC region stands ready to work with all partners to drive this agenda uneven towards financing resilient, widening, inclusive, if we are to achieve adequate housing for all, we must scale up investment in resilient, climate-smart, and inclusive cities, leveraging Thank you very much, even for keeping and time. private financing. I will now Excellencies, call upon Africa has no His shortage Excellency of Moses SADC. Firakati, The SADC region AU stands Commissioner ready for to work Agriculture, with all Rural partners to Development, drive Blue Economy, this agenda and Sustainable towards Environment to make remarks resilient, on behalf of Africa inclusive, Union and sustainable Commission. African Give him a cities. clap, please, as he comes Asante to the sana. stage. Thank you, my you very sister. much, even for I keeping needed time. the warm I will welcome. now call upon Co-chairs, His Honorable Excellency Alice Wawome, Moses Cabinet Firakati, Secretary, AU Lands, Commissioner Public for Works, Housing Agriculture, and Urban Rural Development Development, of the Blue Republic of Economy, Kenya, and Sustainable Honorable Environment to Judith make remarks Nabogoa, on Minister behalf of Lands, Africa Housing Union Commission. and Urban Development of the Give Republic him a of clap, Uganda, please, as he who comes is to the also the stage. chair of the STC on Public Service, Local Government, Urban Development, Thank you, my sister. and I Decentralization. needed the warm Let welcome. me take this opportunity Co-chairs, to thank the government, Honorable Alice of the Wawome, Republic of Cabinet Kenya, Secretary, for agreeing to Lands, host Public Works, this Housing session, and this Urban second Development forum of the Republic of Kenya, and also to thank Honorable Ethiopia Judith for having Nabogoa, agreed Minister of to Lands, host Housing the first one. and Urban Development of the Republic In of this Uganda, case, let me who is take this also the opportunity chair also of to the provide STC an on update Public on the Service, African local Union government's Commission's efforts to urban advance development urban resilience and decentralization and disaster risks Let me take reduction this across the opportunity continent. to thank Over the past 3 government years,
of the Republic of Urban Resilience Program has evolved into a flagship continental initiative forum following its endorsement at the highest political level Ethiopia during the 2024 AU Executive Council and its formal launch. In this case, let me take this opportunity also to provide an update on the African Union Commission's central framework to advance urban resilience, strategic efforts and disaster risks reduction across the continent. For member states over the past 3 years, climate change, Africa Urban Resilience Program, as well as disaster risk reduction into urban continental initiative, following its endorsement at the highest political level in operationalizing this vision. AU Executive Council and its formal launch in place, the inaugural Africa Urban Forum Committee in Addis Ababa, and the technical working group. Today, it serves as the central framework across member states, which is guiding the AU cross-regional economic communities, as well as capacity for member states. The AUC has developed climate change adaptation report, as well as disaster resilience in Africa, urban, which is development planning. In field data, significant progress from 50 cities made across all regions, analyzing this vision, evidence-based program's governance and decision-making are now in resilience building, including the steering committee officially launched and the technical working group on the second day, ensuring effective coordination across member states. In addition, ladies and gentlemen, across regional economic communities, AU member as well as regional economic communities. In parallel, the AUC has developed a continental two guidelines focusing on priority resilience in Africa, water, which is grounded and housing. In field data, these guidelines aim to from 50 cities urban resilience all regions through comprehensive evidence-based planning and decision-making and resilience tools. This report will be officially launched tomorrow. On the second efforts have been complemented by the development of an ARP, ladies and gentlemen, plan as well as the AU member states and evaluation communities framework to enhance the program's developed two guidelines and delivery on priority sectors. A key priority water for the AUC has been to translate these guidelines continental frameworks into practical support through comprehensive. As a result, in collaboration with partners and accessible to the Commission has delivered targeted capacity building initiatives. These efforts, including training for city officials and member states, ARP implementation level, as well as also strengthen policy and evaluation partnership framework to enhance, as well as the program's efficiency, coordination, delivery. Furthermore, the Commission's key priority to the coalition for the AUC for disaster resilient infrastructure continental framework significant milestone into practical support, which is enhancing our capacity to mobilize. As a result, in collaboration and technical cooperation, the Commission has delivered targeted capacity building initiatives, including training global finance officials as well as local resilience. At the continental level, these achievements also strengthen policy leadership, growing momentum, as well as strong demand from member states coordination. However, furthermore, the Commission's membership to the coalition sustained for disaster resilient strengthened partnerships marks a significant milestone on which is enhancing our capacity as the AU to mobilize finance. We remain committed and technical supporting member states and support resilience. In translating frameworks also actively tangible, engaged in locally driven resilience global finance that protects local resilience, safeguard development gains. These achievements ensure that Africa's cities growing momentum engines and a strong demand from member states. Growth. I thank you. However, scaling impact will require sustained investment, strengthened partnerships, and a continued focus on implementation. We are doing very badly as the AU, on time. We remain committed to supporting member states in translating frameworks into tangible, the statements locally driven resilience actions. The next session, lives, we will share development gains statements and ensure that Africa's cities become that we keep time. Sustainable. We are now down to 3 minutes per country, and the statement should focus on the forum's theme. We are doing very badly on time. But, and I would also request, because the ministers and the statements are now coming, the next session, we will share country statements. I will request that we keep time. We are now down to 3 minutes per country, and the statement should focus on the forums with the ministers.
adequate and the housing housing for I all, think is faster and shorter, and therefore, and I would also you will request allow me, because in it's that the regard, ministers we will to start with the make ministers, my country's and the statement. deputy use the country. As think I is do faster that, allow and me also shorter, to and recognize therefore my you will vice allow chair me in that the regard departmental committee on to housing, make Honorable my country's Ridikire statement. Mugambi. As I do that, Honorable member allow of me also to Parliament recognize in this my country vice chair and Karibu the Sana departmental Mheshimiwa committee on for joining housing. us. Honorable Ridikire Is the one who Mugambi, makes us get Honorable the money member or of not. Parliament They in support this country, the work and of Karibu Sana our ministry, Mheshimiwa for joining and us, especially oversight, by way of oversight, is the one who and makes budget. us get the money or not. So we They are support ready to go. the I will work start and then of I'll call our ministry Judith as the second and presenter especially for oversight country by way of statement. oversight and budget. I hope we are So still we are moving ready together. to go. I will We start will and do then I'll quickly call if we keep Judith time as the second so that presenter we can for have our country lunch statement, maybe an hour after schedule. I hope Kenya we are aligns still itself moving with the together. shared continental We will do commitment quickly if we to keep time advancing adequate so that housing we can as have a our central lunch pillar maybe of a an hour after sustainable schedule. urban development. Kenya agenda aligns itself with the shared 2063, continental the commitment Africa we want. to advancing Excellent. adequate housing as a central pillar of a sustainable urban development. In Kenya, several agenda structural changes, 2063 challenges continue the Africa we to want. shape excellencies. The housing and In human Kenya, settlement several landscape. structural changes, First, challenges rapid continue urbanization to shape continues the to housing divide and human settlement landscape to drive First, the demand for rapid housing urbanization infrastructure continues to divide, services particularly in the informal to drive the demand settlement for housing infrastructure. Secondly, and climate services, particularly in the vulnerabilities informal, is increasingly settlement, evident, especially in Secondly, flood-prone climate and environmentally vulnerabilities degraded is urban increasingly areas, evident, many of which, especially in are located flood-prone along and environmentally riparian degraded corridors. urban areas, That many of we which continue to face are located constraints related along to riparian access corridors. to service That service land we continue to infrastructure face constraints deficit related and high cost of to housing access to delivery. service. In addition, to service institutional land fragmentation, infrastructure financing gap, deficit and limited and high access cost to of affordable housing housing. delivery. In Finance, addition, particularly for institutional low and and middle middle income income financing households gaps remain and limited key access to barriers to affordable scaling housing the finance, particularly impact. for low and middle income It is in households this remain response key to this barriers in to response to scaling these challenges the impact. Kenya has adopted It is a in this programmatic response to this systems-based response to these approach to challenges, housing and urban Kenya development. has adopted at the core of a this programmatic approach is the affordable housing systems-based program, approach which to integrates housing policy, and urban financing, development. and the core delivery of this systems approach to enable is the affordable housing program, scaling which up. integrates And policy, since 2022, financing, the and program delivery has systems to achieved enable over scale 273,000 and housing since units 2022, nationwide, the program has taking into account also achieved that over in the pipeline we have another 273,000 housing 500,000 nationwide, planning, design, taking into account also that budgeting in the pipeline, and we have ensuring that another the designs are ready. 500,000 With that program, planning, we have design, 640,000 budgeting, jobs and ensuring Yes, that the I see designs the are time ready. is running out. Less With than a that minute. program, And this we have scale is not 640,000 only addressing the jobs. housing deficit, but Yes, also I see positioning the time is housing running out. as a driver And this to scale economic is growth, not only industrial addressing the development, housing deficit, inclusive but also livelihood, positioning housing, and therefore as a driver want to to economic complement growth and industrial target development, interventions inclusive in informal livelihood, settlement, and where therefore Kenya we want to second complement and target informal interventions settlement improvement in informal program settlement, has played a key where role. Kenya We also second, have Kenya second Urban Support Program, informal building settlement climate improvement resilience programs has all played these a key programs role. We speak also have to, Kenya Urban Support ensuring Program that building our informal climate settlement, resilience are all not these left programs behind. speak to These efforts are ensuring that our implemented informal in settlement isolation are they are not supported left and behind. coordinated with the These other efforts government are not ministries and implemented county in governments. isolation. I want they are to supported maybe and just say, coordinated with the other Excellencies, government the future of ministries African cities and county governments. must be both I want inclusive to maybe and just sustainable. say together Excellencies, these the programmatic future of African responses cities provide
replicable models for moving and sustainable fragmented interventions. These programmatic responses provide replicable models for moving from fragmented interventions to integrated, scalable, but karibuni sana. I want to stop there. Showcase moments, but karibuni sana. Ensure that you also go to showcase moments, maybe within this period. Thank you ensure so that much, you also Honorable go to our Alice, affordable housing for presenting projects. Kenya. Thank you so much, Honorable stand here to present. Alice, for Uganda. Kenya, first permit me to convey special greetings to present from the President of the Republic of Uganda, His Excellency General Yoweri First permit me to convey and the special people of greetings Uganda to you from all, the President of the honorable Republic of Uganda, His ministers Excellency General and Yoweri delegates Kaguta present on and the this people very of Uganda important to you occasion all of the honorable second Africa Urban ministers Forum. And delegates My present delegation would on like this to very extend important gratitude to the occasion host republic of the second of Kenya. Africa Urban Forum. We are also My indebted delegation would to the like to African extend Union gratitude Commission, to the host republic my of committee, Kenya, STC. We are also number 8, indebted for the work to the African done Union in as far as Commission, organizing my this important committee, event. STC, turning Number to the 8, theme for adequate the housing work for done all, in as far as advancing organizing this socio-economic important transformation, turning to the Environmental theme transformation adequate towards housing the for all, realization of Agenda advancing 2063. socio-economic transformation, It is very timely environmental and transformation forward towards the looking, realization. address Uganda them fully aligns through innovative itself with this smart theme, and it all is inclusive very relevant approaches. to the Uganda government fully aligns given itself its time. with this theme. The government of and Uganda it is very urges relevant all to AU the member government states to ensure given that we its move time. away from The government of fragmented Uganda views urges of all sustainable AU member housing. states Rather, to we should ensure that we focus move away on from creating fragmented, a coherent views view of this sustainable housing. important phenomenon. Rather, we should and focus its role on to creating sustainable a coherent development. view 1 minute. of Indeed, this important Uganda phenomenon believes that sustainable and its role urbanization to sustainable and housing development 1 minute. can Indeed, be enhanced Uganda or believes that achieved sustainable to serve as a urbanization transformative and force housing not development only can for the be continent enhanced, but or also achieved for the to serve as a contribution of the overall transformative force, world development. not only for Uganda's the continent, rapid population but also is for the reshaping contribution the physical, of the overall social, and world environmental development. landscape. Uganda's rapid population with an is urbanization reshaping of the 5.2 physical, social and the population environmental growth rate landscape of of our 3.6, with the an urban urbanization now population represents of 5.2 approximately and the population growth 27% rate of Uganda's 3.6. total The population. urban population now The rapid urbanization 27% presents both of Uganda's total significant population. housing, 15 the rapid challenges, the rapid but also urbanization opportunities. Presents both. We want to assure you that Significant Uganda, we are looking housing at policy alignment challenges, and institutional but framework. also We also have the Greater We Kampala want to assure you that Metropolitan Urban Uganda, Development. we are looking at We are policy also looking alignment at and municipal institutional infrastructure framework. development We also have programs. the Greater We Kampala have different Metropolitan levels of Urban planning to Development. enhance. We are also Your looking at Excellency and municipal honorable infrastructure members, development you will programs. allow me We have different in my levels of closing planning remarks to to say enhance. that Your let Excellency me, and honorable honorable members, you will allow my me delegation will in my work closing closely with remarks the to AU say and that all delegations let me to ensure reiterate a successful that my second delegation urban will work forum, closely with the but AU also to ensure and all delegations that to ensure we get a successful an outcome document second urban which will forum, be the Nairobi but Declaration, also to ensure in as far as that affordable we get and low an cost outcome housing document is concerned. which will I be once the again Nairobi want to Declaration thank you for your in as kind far as attention. affordable We are now going and to low cost housing country is statements. concerned. I once Honorable again want Alice, to you will thank you help for me your to call kind the next attention. country. We are now going to country statements. which is going to Honorable present. Alice, The you will first one help is me to Morocco. call the next country. Then I want to proceed with the rest of the list. which is going to Morocco, present. the first one is Representation Morocco. from Morocco, please. Come up you on stage, proceed with the and rest we of have the the list. 3-minute timer. As Morocco. our co-chairs have Representation from strived Morocco, to please. lead by example. Come up on stage, We will and remind you. we have the and 3-minute the timer, mic will be as our fading out co-chairs after 3 have, minutes. Thank you. uh, Strived to lead by example. We will remind you, and Mesdames et the messieurs, mic will be les fading ministres, out after 3 Madame, minutes. Thank you. Excellences,
Mesdames et Messieurs les présents, c'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette deuxième édition du Forum urbain africain qui s'impose. C'est avec un grand honneur comme un espace stratégique de réflexion et d'action à l'occasion de cette deuxième édition du Forum urbain africain. Nos villes connaissent une croissance sans précédent comme un espace stratégique de réflexion et d'action pour notre continent au milieu urbain. Nos villes connaissent une croissance sans précédent. D'ici 2050, où allons-nous plus de la moitié des Africains l'accompagner au milieu urbain. Excellence, allons-nous sous l'impulsion de Sa Majesté ou allons-nous, Mohamed VI, que Dieu l'accompagne, le royaume a engagé des réformes profondes sous l'impulsion de Sa Majesté, fondé sur l'équité territoriale, que Dieu sociale, le royaume a engagé des réformes profondes. Dans ce cadre, des résultats des citoyens ont été obtenus. L'équité territoriale, la justice sociale, politique volontariste des villes sans bidonville. Dans ce cadre, des résultats concrets ont été dignement près de 2 millions de citoyens. Aujourd'hui, 62 volontaristes des villes sans bidonville avec une permis de reloger dignement près de 2 millions de citoyens. À l'horizon 2022, villes sont déclarées parallèlement depuis 2010 avec une ambition politique ambitieuse. Le logement social a permis la réalisation à l'horizon 2028 de 700 000 logements. Parallèlement, depuis 2010, des citoyens ont politique ambitieuse comme le logement social a permis la réalisation d'une politique de 700 000 logements adaptés au profit des citoyens, des mécanismes incitatifs efficaces au profit des promoteurs immobiliers sur une politique financement l'année 2024 ainsi que sur des mécanismes incitatifs efficaces au profit avec la mise en place d'un programme de l'année 2024 a fait un changement de paradigme ainsi que la classe moyenne pour l'acquisition de logements d'un programme direct au profit des citoyens à faible revenu ainsi que la classe moyenne pour l'acquisition de logements dans une logique de mixité. Par ailleurs, mesdames et messieurs, le Maroc a fait du secteur des bâtiments et leviers 93 000 de la transition énergétique. Et par ailleurs, mesdames et messieurs, le Maroc reconnaît désormais les constructions moins consommatrices de la transition énergétique avec et environnementale. Un label national reconnaît désormais les constructions moins consommatrices. Ne suffit plus. On est permettre d'habiter dignement. Un bonus de constructibilité. Au Maroc, une évolution majeure s'est imposée. Mais dépasser la seule logique de logement pour construire une véritable politique de l'habitat. Au Maroc, une évolution majeure s'est imposée. Le citoyen dépasser la seule logique de logement pour construire une véritable politique de l'habitat. Conviction forte. Cette approche, aucune politique de l'habitat ne peut réussir sans une planification. Ces avancées reposent sur une conviction forte. Aucune politique de l'habitat ne peut réussir sans une planification urbaine maîtrisée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'Afrique 90% du territoire a été aujourd'hui couvert par renforcer la convergence, partager ses expériences et construire des réponses adaptées à ces réalités. Renforcer la convergence, partager ses expériences, en partenariat avec l'ONU Habitat, des réponses adaptées à ces réalités. Régionales africaines conçues comme un espace de coopération, de partage, en partenariat avec l'ONU Habitat, une plateforme de capacité régionale africaine conçue comme un espace de coopération, comme souhaité par Sa Majesté le Roi, et de renforcement des capacités. Le Maroc pour la mise en œuvre du nouvel agenda côté des pays africains frères et amis, comme souhaité par Sa Majesté le Roi, des territoires inclusifs, résilients. Le Maroc poursuivra son engagement aux côtés des pays africains résilients et durables et une Afrique à la hauteur de son ambition, inclusif, résilient, par des actions concrètes et une coopération renforcée, résilient et durable, et une Afrique à la hauteur de son ambition, 2063, par des actions concrètes et une coopération renforcée, que nous contribuerons pleinement à la réalisation de l'agenda 2063 pour l'Afrique que nous voulons. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Thank you so much. Follow. We have Cote d'Ivoire, Ghana, Tanzania, the Gambia, and Zambia. To follow, we have Cote d'Ivoire, in that order. Ghana, Tanzania, Cote d'Ivoire, the Gambia, Ghana, Tanzania, and Zambia. The Gambia and Zambia. Cote d'Ivoire, 3 Ghana, minutes. Tanzania, the Gambia and Zambia. 3 minutes per presentation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, je voudrais dire que Merci beaucoup, Madame la nous réjouissons d'être à Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, qui constitue pour nous une formidable opportunité. Nous nous réjouissons d'être et partager Africa Experience Forum, qui la Côte d'Ivoire, la problématique du logement dans un pays qui s'urbanise fortement, puisque nous avons un taux d'urbanisation. Pour la Côte d'Ivoire, la problématique du logement est dans un pays qui connaît une croissance fortement, puisque nous avons un taux d'urbanisation extrêmement important, de plus de 53%, dans notre capitale économique, Abidjan, qui a plus de 6 millions d'habitants. Ces questions sont extrêmement importantes. Du déficit de logement dans notre capitale économique, Abidjan, qui a extrêmement important. Et c'est pour cela que nous serons très attentifs du déficit de logement de ce forum. Est une question extrêmement importante. De notre côté, nous avons
pour cela que nous serons très attentifs dans le cadre donc, de la mise en œuvre de ce forum défini par le président Alassane Ouattara. De notre côté, nous avons 150 000 logements dans le cadre donc, de la mise en œuvre du code réglementaire par le président Alassane Ouattara nous permettent d'aller à l'agrément vers l'atteinte de cet objectif. Et nous sommes dotés de différents codes réglementaires qui nous permettent d'aller à l'agrément élaboré pour accompagner les différentes collectivités au niveau local. Et nous pensons que dans le cadre du programme ont été élaborés pour accompagner les différentes collectivités. Nous pourrons et nous pensons que dans le cadre contribuer à lever le consultant de logements sociaux, à assurer donc la réalisation de l'agenda 2023, contribuer à travers notamment ce thème, à assurer donc la réalisation de l'agenda en tout cas avoir à travers notamment d'économiser un peu de temps qui est celui que nous voulons. J'espère en tout cas avoir permis d'économiser un peu de temps et je voudrais vous remercier donc pour votre aimable attention. Can we have Ghana? Thank you so much for keeping time. Thank you very much. Your Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the government and people of Ghana and His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic of Ghana, on behalf of I extend warm greetings of Ghana and gratitude to His Excellency John Dramani Mahama, President of the Republic and the African Union Commission. I extend warm greetings to join you and gratitude at the Second African Urban Forum and the African Union Commission. Agenda. It is a great honor to join you at the Second African Urban Forum as we advance the new urban agenda, advancing socio-economic and environmental transformation towards the realization of Agenda adequate housing for all, 63, advancing socio-economic and environmental development priorities towards the realization of Agenda. In our context, is not merely shelter; it is a foundation for economic development priorities, social dignity and environmental. In our context, is not merely shelter; Ghana's urban foundation for economic participation, social and housing census was 56.7%. Ghana's urban population, but with an urbanization rate of 3.3% census was increased to over 58.7% by 2025. But with an urbanization rate of 3.3%, pressure on housing infrastructure and essential services. The country faces a housing deficit of over 1.8 million on housing infrastructure with only about 5% of citizens able to afford a home without support. Meanwhile, 12.7% of housing units remain vacant, highlighting able to afford a home without support. Meanwhile, 12.7% of housing units remain vacant, highlighting a clear affordability gap and the urgent need for inclusive, well-planned multi-sectoral approach anchored in affordability. Our response to the housing challenges is guided by the following: multi-sectoral approach blended in accessible financing to expand home ownership among civil servants, the informal sector workers, blended through the National Financing Fund to expand home ownership housing costs by up to 40%, informal through government subsidies through the National Infrastructure under the Affordable Reducing Housing Costs by up to 40%, delivering district level housing land and infrastructure of local materials and reduce costs and environmental impact, while promoting delivering district level housing through the use of local materials and reduce costs and environmental impact housing, while promoting climate smart, affordable housing investment. Local governments remain central in our urban transformation through decentralized planning, strengthening regulatory frameworks. Local governments remain central in our urban transformation. Ghana is decentralized planning, strengthening regulatory frameworks, and dedicated district level housing initiatives. Commitment of Ghana is intentionally shifting and partners on behalf of closer to communities. And His Excellency President John Dramani Mahama commitment of member states, stakeholders, to working collaboratively on behalf of Ghana to secure a and His Excellency President John Dramani Mahama. I reaffirm our dedication to working collaboratively to secure a prosperous, resilient, and inclusive urban future for our continent. Thank you for your kind attention. Thank you very much. Can we have Tanzania, then the Gambia? Excellencies, honorable ministers, distinguished delegates, it is a great honor for me to address the second session of the Africa Urban Forum here in Nairobi.
And it is a great honor for me to greetings from this second session of the Africa Urban Forum here President of the United Republic of Tanzania, who comments from His Excellency President William Ruto and the people of the Republic of Kenya for United Republic of Tanzania, who comments Tanzania Excellency President William Ruto and the people of the Republic of Kenya for hosting this African Union very important for the excellent organization Tanzania Forum in collaboration with UN Habitat to the Secretariat of African Union Tanzania for the excellent organization on implementing in collaboration with UN Habitat, focusing on infrastructure development, Tanzania energy access, tremendous progress on implementing and social services, all of which focusing on infrastructure development, on energy access, regional trade, and social services, all of which mirror the Africa Union's focus, as well as bridging the housing deficit and informality. In addressing rapid present stands at 67, as well as bridging the housing development of the United informality, which is implementing national urban development 67.3%, including policy reforms of the United Republic of Tanzania, is implementing improving land tenure, fostering public including policy reforms, and encouraging investment mechanisms, improving land tenure, fostering public-private partnerships, provide medium and encouraging investment to mortgage affordable housing. The government has established the Tanzania mortgage to provide medium and long-term liquidity to mortgage lenders. Which has made the government has established the Tanzania mortgage payment period extended microfinancing options. A company which has made loans as well as lowering interest mortgage repayment periods extended. All these efforts are indeed encouraging as well as lowering interest on a good trajectory. All these efforts, all these efforts I wish to reiterate and assert Tanzania would continue to leverage its peace, delegates, and I wish to reiterate to accelerate the progress Tanzania achieving would continue to leverage its peace, Africa that security, and the natural way opportunity to accelerate welcome our development partners, Agenda 2063, the Africa private sector. I take this opportunity to welcome our development partners to explore the different opportunities sector in the housing sector within the in general United Republic of Tanzania. To explore the different opportunities in the housing sector within the United Republic of Tanzania. Thank you for I thank you for your kind attention. Thank you very much. Also the rest to do the same. Thank you. We now have the Gambia and Zambia. I request also the rest to do the same. We now have the Gambia and Zambia. Honorable Ministers, diplomats, UN Habitat, UN agencies, South Africa, African Development Bank, ministers, members of the press, diplomats, and all other protocols. UN Habitat, UN agencies, South Africa, African Development Bank, from the smiling members of the press, and all other protocols. Compliment from His Excellency President Adam Barrow to all the delegates in this forum. I would like to start by thanking the government and His Excellency President together with UN Habitat, all the delegates, for graciously hosting this important forum by thanking the government and people of Kenya advancing together with UN Habitat for graciously hosting in December 2025 the Gambia launched its continued leadership in advancing Africa's this landmark achievement provides a clear framework. In December 2025 the Gambia launched its first sustainable land governance. This landmark achieved our national development priorities for equitable, transparent, and sustainable land development goals. It aligns with our national development priorities and international frameworks of the World Bank. The sustainable development we are advancing legal framework to ensure effective implementation, strengthening institutional of the World Bank, empowering communities. We are advancing legal framework to ensure effective implementation. Our country faces unique challenges and empowering communities most densely to manage land resources. The pressure on land and our country faces unique challenges. This reality as one of the 5 most densely populated towns in Africa and peri-urban centers land and major urban settlement. And this reality has compelled us to upgrade strategically and peri-urban centers into major urban settlement, ensuring the growth is quality of life strategically and inclusive. But it also enhances not only the government physical management capacity, the quality of life of our citizens, meaningfully, but climate change mitigation enhances the government in this context, we have launched a national climate change affordable housing program
And in this context, resilient we have launched this initiative led affordable housing program, accessible an important pillar of our resilient housing agenda for low and middle income families, provide while promoting innovative financing climate resilient and sustainable construction for low and middle income families. Not yet while promoting formal national financing and mechanism with the assistance of South Africa, we are currently engaged in a viral model hub. Formal national housing policy be approved with the assistance of South Africa development. We are currently engaged in a viral model housing policy. This will provide a comprehensive framework paving the way for the development of and ensure that our affordable housing program. This will provide a comprehensive sound policy and guide our housing sector. We recognize and ensure that our affordable housing requires strong partnership, sound policy and practice. Therefore, we recognize that African Development Bank vision requires strong partnership and significant investment. Therefore, we invite institutions such as the African Development Bank South African Order Development SDGs. The New Urban Agenda, the AU Agenda 2063, third declaration. The New Urban Agenda, the AU Agenda 2063, third declaration.
na tuweza kupunguza tofauti baina ya watu walio na fedha na wale maskini, na lazima tuwe na usawa wa fursa mbalimbali kwa watu wote. Na tunapozungumzia ukuaji wa miji, lazima tuchukulie asilimia 63 ya watu wanaoishi mijini, na ni nguzo muhimu sana kwa sababu kwa maendeleo ya kiuchumi na vile ya jamii. Na kwa hivyo ili kwetu kuweza kupata nyumba ambazo ni nafuu, tumekuwa na mipango ya maeneo mbalimbali na uunganishaji wa maeneo ya miji na miundo msingi yote ambayo inahusisha katika mtandao mzima wa sekta ya nyumba, na kuweza kuendeleza ujenzi kwa wafanyakazi, nyumba za wafanyakazi, na pia wafanyakazi ambao hawana mapato yoyote. Na hivi karibuni tuliweza kuzindua mradi wa kulipa kodi ili baadaye kuweza kumiliki kama njia ya kuweza kupata nyumba ambazo ni nafuu. Na kwa hivyo Tunisia kwa sasa ina mrejesho mzuri au bora kutokana na nyumba ambazo zinajengwa na kuondolea mbali nyumba ambazo hazifai. Na kwa hivyo tunatafuta njia mbunifu za ufadhili na ushirikiano ili tuweze kuboresha miji yetu na kusarabisha mahali watu wanapoishi na kupata fursa ambapo watu wanaweza kupata kazi, na tunaweza kuitikia katika malengo endelevu. Na Tunisia inakariri kujitolea kwake katika kufanya kazi na taasisi nyingine katika kujenga miji ambayo ni ya kistaarabu. Ya mwisho wa sasa ni Burundi. Mabibi na bwana, kwa kuzingatia isikizati, kwa niaba ya serikali ya Burundi, ningependa kuelezea shukrani zangu kwa Umoja wa Afrika, UN Habitat na serikali ya Kenya kwa kupanga kipindi hiki ambalo ni jukwaa la pili la miji. Na kwa hivyo tunashukuru kwamba fursa hii inatuweza kutoa fursa muhimu ya kuelezea uzoefu wetu na mawazo yetu kuhusu changamoto kuhusiana na miji. Tunasema kwamba nyumba za kutosha kwa kila mmoja kwa kulingana na kuwa na rajua ya Burundi ya mwaka 2024 hadi 2026 nataka kuboresha nchi kupata nchi ambayo imeendelea kufikia mwaka 2060. Kwa hivyo Burundi inakabiliwa na changamoto kama vile ukuaji wa ongezeko la idadi ya watu isiyopangwa, upanuzi makao ya mabanda, mifumo isiyotumika athari za tabia nchi na uwezo wa kimiundo na wa kifedha. Na serikali imeweza kuchukua hatua kama vile kuanzisha sera ya makazi, kujenga mpango mkuu wa sehemu za mijini, kuhamasisha uunganishaji wa maeneo mbalimbali, na hii inaonyesha kujitolea kwa Burundi katika kuleta maendeleo. Kwa hivyo Burundi inajaribu kupanua ujenzi wa manyumba, kuboresha utawala kupitia mifumo ya kidijitali na kuboresha ubia. Hata hivyo kufikia malengo haya unahitaji usaidizi mkuu. Kwa hivyo tunawauliza washirika wetu, wabia wetu kuweza kupatia uwezeshaji, ushirikiano wa serikali ya umma na ya kibinafsi na ugatuzi. Mabibi na mabwana, Burundi bado inajitolea katika kuchangia katika kufikia Afrika tunayotaka, kwa sababu kwa pamoja tunaweza kujenga miji ambayo inaweza kutoa hali bora za kuishi kwa wote.
Tunaitakia maisha marefu Umoja wa Afrika, African Development Bank na Umoja wa Kiafrika. Asanteni kwa wasilisho. Mabibi na mabwana, tuna maombi machache ambayo tuna nchi 3 zaidi, na kwa ruhusa yenu mtawaruhusu waje hapa watoa mawasilisho lao, na sasa tuweza kupunguza katika dakika, na tutatoa kila mtu dakika 2 na dakika 5. Kwa hivyo tuna Nigeria, Cameroon na Liberia. Dakika 2:30, tafadhali mtunze muda. Habari za mchana kila mmoja, niruhusieni kwa kusimamia itifaki zilizopo. Ni furaha yangu kuweza kuihutubia kongamano hili kwa maudhui ambayo yapo ili kufikia ajenda ya mwaka 2063, ambapo ni jukwaa muhimu na la kiwakati la kuelezea mustakabali wa Kiafrika. Nigeria bado inajitolea katika kuendeleza malengo ya ukuaji wa miji, na kupitia Wizara ya Miji, Nigeria inatekeleza sera na mipango ya kuweza kuhakikisha watu wanaweza kupata makazi nafuu kupitia utaratibu wa nyumba wa kitaifa. Pia kuiboresha hali na udhibiti wa maendeleo ya miji, kuimarisha ushirikiano wa sekta ya kibinafsi na ya umma. Na kwa hivyo katika Afrika sisi tunapasa kulenga katika vipaumbele vifuatavyo. Na kwanza, ufanisi banifu wa makazi, mpango wa miji ambao ni uliounganishwa, kuimarisha asasi na utawala wa asasi hizo. Tunaamini kwamba hakuna serikali ambayo inaweza kumudu changamoto za miji, na fursa hii inatoa nafasi ya kuwa na ushirikiano baina ya serikali, washirika wa kimaendeleo, jamii mbalimbali, na kubadilishana maarifa na matendo mbalimbali. Ni muhimu katika kufikia malengo ya pamoja. Kwa hivyo wenzangu, miji ya Kiafrika napasa kuwa vichocheo vyenzo kuweza kutoa ustawi na ubunifu, na kwa hivyo tutoke kutoka kujadiliana hadi kuwekeza kwa miji ambayo inategemea watu na kujenga miji ambayo inafaa. Kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu jukwaa, tuzungumze kwa sauti moja na tuwe na kujitolea kwa pamoja, kwa sababu kwa pamoja tunaweza kutoa nyumba na ukuaji wa miji ambao ni bora na kujenga miji tunayotaka. Cameroon na Liberia. Ni fahari kuu kwangu kwamba Cameroon inachukua nafasi hii kuzungumzia kuhusu makazi ya kutosha. Tazungumzia mambo matatu au mafanikio na changamoto na mielekeo. Cameroon imeweza kuweka taratibu kadha, kama kuweza kutekeleza mpango wa serikali ambao una lengo la kupunguza pengo ili kupata nyumba karibu 2,000. Tuna changamoto kama zile ambazo zimeelezewa na wenzangu, na kwa njia ya kimfumo tunaweza kuona kwamba katika hali ya kiasasi
tunahitaji kuwa na ujenzi wa nyumba nyingi, na tunahitaji kuwa na usimamizi bora na wajibu wa wizara mbalimbali kuweza kutumia ardhi na rasilimali tulizonazo ziwe kwa mfumo ambao unaturuhusu nafasi mpya kuweza kujengwa kikamilifu na kuweza kufikia fedha ambazo benki zimeweza kupata. Kwa hivyo ili kuweza kupata mapato zaidi. Kwa hivyo tunahitaji kuruhusu watu kuweza kupata nyumba hizi, na tunaweza kutumia vifaa au rasilimali za kujengea nyumba hizi, na hii itaruhusu na kuweza kufadhili soko la ujenzi na kuweza kuwezesha nyumba nyingi kuweza kujengwa na ambazo zitafanikishwa na mali asilia iliyoko katika nchi mbalimbali. Cameroon kama nchi zingine inasisitiza kujitolea wake katika kuwezesha ujenzi wa nyumba za kutosha hadi katika kufikia ajenda ya mwaka 2063. Asante. Habari za alasiri, na mnaletea salamu kutoka kwa Joseph na vile waziri na pia waziri na mkoa kutoka Liberia. Na mkoa ningependa kusema kwamba ningependa kuzingatia itifaki ambazo zipo na katika na vile hasa tulianza na vita na tukawa na mpito wa amani, tukawa na uchaguzi uliofanikiwa, na kwa hivyo rais wa Liberia amebuni wizara ya masuala ya ndani. Sasa hivi ni waziri ya serikali. Sasa tunapeleka serikali yetu hadi kwa watu raia. Ni kwamba tunaendelea kutekeleza katika ustahimilivu katika tangu tuanze utawala huu. Ni kwamba serikali na watu wa Liberia wanaendelea kuangalia kuwa na makazi endelevu. Monrovia ulikuwa ni jiji ambalo lilikuwa kwamba katika kila mtu alitoka mashambani akaja katika jiji la Monrovia, na katika ushirikiano wa wizara kwamba katika serikali za mtaa katika kutenga maeneo mbalimbali ili kupunguza uhamaji huu wa mji wa Monrovia. Kwa hivyo tuna katika hazina ya maendeleo, na mkwamba tuna mimba na sasa hivi ili waweze kuhamasisha watu na kuhamasisha ili waweze kushiriki katika udhibiti wa pamoja kwa mfano maji safi na kwa watu ambao hasa wa mashinani, ambapo inasaidia katika afya ya umma. Na kwa hivyo kama serikali ya mtaani kwamba tunahakikisha kwamba tumefanya kwamba katika mikakati ambayo inalenga pia vile tunasaidia kuhusu shirika la mji wa Monrovia, ambapo kujenga nyumba mpya na kusaidia watu wetu ili waweze kurudi mashinani walikotoka. Asanteni sana. Naam, tunahitimisha kwa kauli zetu za mwisho. Ningependa kusema kwamba kama nchi nyingine katika bara hii ama pengine Kenya vile vile
inafanya kazi katika mradi wa nyumba nafuu ambapo inalenga kujenga nyumba 200,000 kila mwaka. Na kweli sisi ni fursa nzuri sana katika uwekezaji, na tukiangalia kile ambacho tumepokea kutoka kauli za kila nchi ni kwamba tunaona kwamba ili tuweze kutimiza makazi ya kila moja, kwa hivyo lazima tuangalie mpango, na ili mpango wa miundombinu na vile vile majiji yetu yawe majiji mahiri, lazima tuwe na muundo wa kisheria ambayo inaleta maendeleo endelevu, na kwa hivyo ni muundo wa kisheria ambayo inatusaidia kuchangisha rasilimali. Na kwa hivyo kutoka kwenye jukwaa hili tunapata kwamba tunashiriki maarifa na taarifa jinsi ya kufanya bora zaidi, na kwa hivyo tunafaa kwamba tuboreshe zaidi utekelezwaji na mawazo yasiwe yakawa tu mawazo la maoni tu, lakini sasa kwamba kwa sababu 2050 itapata Afrika ikiwa na nusu ya idadi yake ya watu kwamba wamehamia katika majiji. Kwa hivyo tuna fursa katika Afrika kwamba tuna pia ardhi. Kwa hivyo tunasema kwamba tuna ardhi, tunafaa kwamba tumie teknolojia ili na ardhi ambayo ipo, na tuje na majiji mapya, ama tuna watu kutoka labda Misri ambao tayari wameanza kujenga miji ambayo yanapangiliwa maalum ambapo itakidhi idadi ya watu. Na kwa hivyo kuhusu ufadhili wa mseto ni kwamba katika maendeleo ambapo majiji yetu lazima iwe ni injini ama viendeshaji ambavyo ni vya maendeleo endelevu, badala ya kubagua watu katika mitaa ya mabanda, hasa katika Afrika ambapo ina makazi ambayo si rasmi. Na kwa hivyo kwa sababu kuna maoni mengi ambayo yapo na sasa mmenakili ili tuweze kusema hivi, kwa rais wetu alisema kwamba lazima iwe na mapendeleo ya kisiasa na vile ushirikiano na bunge ili tuje na sheria ambayo ilikuwa ni ya makazi nafuu. Na kwa hivyo tulikuwa inafaa kwamba iwe na suluhu ya ndani, ambapo ninaweza nikahakikishia kwamba kama waziri kwamba nina moja wapo ya ufadhili, ambapo kwa sababu tuliweza kubuni muundo wa sheria ambayo inasaidia kukusanya ada ya nyumba za bei nafuu. Na kwa hivyo utapata kwamba wapinzani wako wa kisiasa watatumia hilo na kuja na matamshi hasi ambayo kwa hivyo lazima ukusanye kutoka kwa waajiri na waajiriwa. Na kwa hivyo kwa sababu swala la utozaji wa ushuru unatoka, kwa hivyo ni swala ambalo ni zito, na jinsi ambavyo unavyofaa kusawazisha kodi, ushuru na bidhaa ambayo ungependa kuwa nayo mwishowe. Na kwa hivyo tutakuwa tukizungumzia kuhusu muundo wa kisheria ambayo nchi kutoka nchi mbalimbali ambazo zinafanya, na kwa sababu katika ufadhili wa ndani ni swala muhimu sana katika mkutano huu, ambapo kutoka kwenye sehemu na sekta ambapo hawatupatii ufadhili kwa riba ambayo ni sawa, ambayo wanapeana katika sehemu nyingine za nchi. Na kwa hivyo bara la Afrika limechukuliwa kama ni bara ambalo lina hatari, na kwa hivyo sababu tuna umoja wa Afrika hapa. Kwa hivyo katika maoni yangu ni kwamba kama waziri wa ardhi na masuala ya maendeleo, na kwa hivyo Afrika Afrika itatoa muda wa kuhakikisha kwamba imetoa ardhi na kutathminiwa kwa haki, na ili tuweze kuwa na lenzi ya kuangalia kwamba tuna fursa badala ya hatari. Sitaki kuzidi zaidi, nafikiri kwa hivyo mawazo, maoni, maarifa ambayo tumepata kutoka kila nchi ni kwamba tunaweza tukajumuisha pamoja sauti ya Afrika
ambayo tunaweza tukasimama nayo ama tukasimama kwayo, na tukiendelea katika kongamano hili tukielekea katika kongamano la miji ya duniani, na ambapo tutapata hasa pia jukwaa jingine ambalo tutaweza kuwa na msimamo mmoja na tuendelee kutafuta wafadhili na washirika. Na kwangu mimi Kenya ipo tayari na ipo tayari na wazi kwa uwekezaji, na si lazima tukabiliane hasa na 200,000 ama nyumba 200,000 kila mwezi. Kwa hivyo na ongezeko la haraka sana la watu wetu, na kwa hivyo tuangalie hili na tuhimize wafadhili na vile ushirikiano ili waweze kusaidia katika kuziba mwanya wa ufadhili. Na asante sana Judy. Na kwa hivyo ningependa tu kwa wakati huu ningependa kuwapongeza waheshimiwa mawaziri, wajumbe wa dhama, na kuwapatia muda wetu ili kuwasilisha kauli zetu za nchi, na vile kuangazia kuhusu mambo ambayo yanatuhusu zaidi, ambapo yanagusa kuhusu makazi nafuu na vile makazi toshelezu. Kwa hivyo tumegundua kwamba katika kikao hiki tumesisitiza kuhusu miradi yetu ya kila nchi, hasa inahusu makazi. Pia tumesisitiza kuhusu mkopo wa ujenzi nafuu, na vile tumetafuta kuvua na suluhisho la Kiafrika kutokana na ufadhili wa ndani, na vile kuwa na ufikiaji sawa kwa matabaka yote. Tumetumia kuhusu njia ya mseto na vile suluhu za kitanda, si suluhu za kibinafsi, yani kufanya kazi kwa pamoja na kuleta suluhisho ambazo zinaweza zikatatua makazi nafuu na vile kuendana na maendeleo ya nchi. Swala la ushirikiano wa na hasa vile kuna mambo mengi ambayo tumeibua hapa katika wasilisho yenu, na yamenakiliwa na waandishi wetu, ambapo watatupa ripoti mwisho wa kikao. Kwa hivyo tena ningependa nipatie tena fursa hii kwa shukuru. Najua tunaenda muda unazidi kwenda kabisa, na niruhusu kwamba nifunge kikao hiki, na mshereheshaji atatuelekeza ratiba jinsi ilivyo. Asanteni sana na Mola awabariki. Na asante sana, na makofi zaidi tena kwa wenyekiti wenza ambao wamekuwa nasi. Kwa hivyo tutakuwa na sasa tutakuwa na kitengo cha chakula cha mchana, na kwa hivyo tutakuwa na muda wa kupumzika mzuri. Kwa hivyo chakula kitakapokuwa kikipakuliwa ni kwamba kuhamasisha kwamba jinsi ambavyo ulivyokuwa kulingana na rangi ya kadi yako ambayo unayo, ikiwa inakueleza kwamba utakuwa ukipata chakula chako ambapo imewekwa yani VIP, na kwa hivyo kama ina tu kadi tu ya kawaida basi utapata chakula tu katika sehemu pindi tu baada ya sehemu ya maonyesho. Kwa hivyo baada tu ya Savo Ballroom, kwa hivyo utapata kwamba hapa tuna maonyesho. Tunawahimiza kwamba mnapopata chakula chenu kwamba muende hata katika sehemu ya maonyesho ili muweze kuhakikisha kwamba mnafuata ratiba. Na baada ya muda ambao ulikuwa umeratibiwa asubuhi, ni kwamba tulikuwa tunafaa kwamba tuanze na saa 8. Kwa hivyo lakini kamati andalizi imetuambia kwamba tunafaa kwamba tuwe na saa 1. Kwa hivyo nenda mkapate chakula, na tafadhali wacha vifaa hivi vya ukalimani vyoke hapo hivyo, na kwa hivyo baadaye katika amphitheater na lenana na vile katika sehemu, na tutafaa kwamba tutie umeme vifaa hivi ambavyo mnavyotumia, na tutakuwa tutatumia katika vifaa hivi baadaye alasiri tutakapokuwa tukiendelea na mkutano. Shukrani.
na kwa sababu pia ninao nyinyi kwamba kesho tutakuwa na rais wa nchi ambaye Rais Daktari William Samoei Ruto ambaye atakuwa akifanya ufunguzi rasmi sana. Kwa hivyo tutakuwa hapa hivi tena kesho asubuhi ili tusije tukawa na usumbufu wote. Tutaanza saa 3 kamili. Kwa hivyo kwa wale ambao wamewasilisha kauli zao, kwa hivyo tutakuwa na picha ya jumla pamoja pale hivyo. Kwa hivyo hakikisha kwamba unawacha vifaa hivi vya mawasiliano ili viweze kuanza. Kwa hivyo katika Lenana, Aberdare na vivile tutakuwa na sehemu nyingine. Kwa hivyo tafadhali elekezwa uelekezwe na kadi ambayo unayo, sehemu ambapo utapata chakula cha mchana ili pia uende katika sehemu za maonyesho. Na kwa hivyo wacha vifaa vya mawasiliano hapo ulipo ili iweze kutiwa umeme iweze kutumia. Kwa hivyo ni saa 1 kutoka sasa, alafu tutaanza tena ratiba za alasiri jinsi ambavyo ilivyo kwenye ratiba. Hi Lillian. Hi Lillian.
Amaliriza. Amaliriza.
Mzungumzaji amenifuata ni kutoka AUC ambaye atakuwa na maoni yake. Baadaye nitamuita Omar Sila ambaye ni mkurugenzi wa kikanda ambaye tutamuita hapa baadaye, na Mchiraza. Na tumpigie makofi anapokuja. Na waheshimiwa mawaziri, washirika waliopo, na kwamba ni furaha yangu kuungana nanyi tena katika kikao hiki cha ngazi ya juu ambacho ni cha utayari na kujenga ustahimili wa tabia nchi. Na kwa hivyo katika Afrika na katika ithibati ni kwamba bara linakabiliana kwamba na idadi ya 50% ya idadi ya watu katika miji ambapo wako katika hatari ya tabia nchi, na kwa hivyo inaleta amani pamoja na ulinzi ama usalama, na kwa hivyo ili inayumbisha uimara wa usalama vile kuzuia migogoro, ambapo na kuwa na ujenzi wa amani wa muda mrefu, na matokeo ambayo yamepatikana katika ripoti za kimataifa sana katika mabadiliko ya tabia nchi inasema kwamba Afrika inachangia chini ya 4% ya uzalishaji wa gesi ya kaboni, lakini ndilo linaloathirika zaidi na masuala ya gesi. Na licha haya ni kwamba Afrika inapokea mgao mdogo sana ambapo kutokana na bajeti ya tabia nchi ya kimataifa. Na kwa hivyo tunapozungumzia kuhusu kwamba athari zinapatikana moja kwa moja, na kwa hivyo inatuweka katika hali ambayo ni udhaifu, na inasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kwamba miradi ambayo inalenga katika rasilimali kwa watu ambao ni maskini, ambao wanahitaji zaidi. Na katika muktadha huu ni kwamba watu wanaishi katika miji ndio ni maskini zaidi, na vile vile katika hatari zinazotokana na tabia nchi. Na kwa hivyo udhaifu huu ama hatari hii inatoka kwamba huja kimfumo na ya mseto, na tuangalie jinsi ya kutatua. Naam, waheshimiwa wa mawaziri, ni kwamba tunafaa kwamba tuwe na ustahimili katika
ustahimili wa miji. Kwa hivyo ningependa kusema kwamba katika kongamano hili la miji ya bara ni kwamba tuzungumzie kuhusu katika mapitio ya kibara ambayo itatuwezesha na complemented ambayo imeona na mifano ya utafiti mitava ambapo katika bara hili, na kwa hivyo inajumuisha ili kusaidia nchi wanachama katika mpango mkakati ambao umelengwa na katika uwekezaji ambao pia umelengwa, na kwa hivyo ni inanuiwa kwamba ili tuweze kufanya kazi pamoja na miradi ambayo programu za kimataifa ili kuwezesha kufikia idadi ya watu katika miji. Na katika jukumu hii ni la kutekeleza haya na ajenda ya Umoja wa Afrika na kwamba katika uwekezaji na utekelezaji wa wingi. Na kwa hivyo katika ripoti hiyo ya ustahimili udhabiti kwamba na washirika muhimu pamoja na Umoja wa Afrika na UNDP na usaidizi kwa nchi wanachama ni kwamba tunaona ni kwamba inachangia katika mpango wa kushiriki katika nchi ambazo zinashiriki. Kwa hivyo ningependa kusisitiza kama hoja kuu ni kwamba mustakabali wa miji ni uwezo wetu wa kuhakikisha kwamba kuhusu ufadhili. Na katika maoni yangu ya kunyenyekea ni kwamba inafaa kwamba tuchangie rasilimali, uchangishaji wa rasilimali, na vile pia ningependa kushukuru, kupongeza na katika utayari wa programu za mseto na ambapo ni mkondo wa miradi ambayo inasaidia katika na mabibi na mabwana, hasa tunawaomba hayo ni ambazo zinasambaratika na katika azma hadi katika matokeo ambayo yanaonekana. Na kwa hivyo tungependa kupongeza Jamhuri ya Kenya na asante sana na kwa umakinifu wenu. Asante sana kwa Madam President Charles Chiraiza. Na kwa hivyo ningependa kusema kwamba wale ambao wanachukua video na kwa sababu ya timu ya kifundi ambao wanafanya hivi, ikiwa tunaweza tukawajali ili atui kwenye mstari wao. Nafikiri kwamba tuko mbashara katika boma yangu na bila shaka huenda mliona popote. Na kwa hivyo ikiwa mnaweza mkawajali timu ya kiufundi ambayo inapeperusha mbashara na Omar Sila, na kwa hivyo ningependa tumshangilie anapokuja kwenye jukwaa kutoka UN Habitat. Na mheshimiwa bibi mheshimiwa Alice Wahome, mheshimiwa ambapo haingefanyika. Na kwa hivyo asubuhi kwamba tunazungumzia kuhusu uongozi, na uongozi huo tunaiona katika kwa sababu tangu tulipoanzisha na katika Bikra mwaka wa 2024 na 2020, kwa hivyo nafikiri kwamba kuna hatua nyingi ambazo imefanyika, na mnafikiri kwa sababu ya kwamba chumba kimejaa inaonyesha kwamba usahihi na ufahafu wa mradi kama huu. Na kwa hivyo tunapozungumzia hatuwezi tukapata muda mwingine kuliko sasa hivi, jinsi alitangulia alivyosema kwamba
leo tunazungumzia kuhusu idadi ya watu ambao wanaishi katika mitaa ya mabanda na vile wanakabiliwa na mabadiliko ya tabia nchi, miporomoko ya ardhi, na nafikiri kwamba kitu ambacho lazima tushuhudie katika wiki hii na hasa Nairobi na ni kuhusu mafuriko, kwamba ni swala ambalo lazima tulitupe changamoto, na tukiangalia hoja mbalimbali, na kwa hivyo nipenda njia shirikishi ambayo ya majumuishi ambayo itatuwezesha kufanya hivyo, kwamba si tu sekta moja inaweza ikashughulikia. Kwa hivyo ni muhimu sana kuangalia mielekeo ambayo tunaweza tukafanya ili kushughulikia LGBT na katika mtazamo wa mwanamke au vijana katika mitaa ya mabanda. Na kwa hivyo tunavyojua kwamba UN Habitat inavyo shughulikia ni kwamba sababu ni mkutano mkuu ambapo katika tukaona pale Brazil ni kwamba ili kuwawezesha hawa maskini kuwa na sauti ili waweze kuwa na zana ambapo waweze, na leo hii naweza nikasema kwamba ikisisitiza ahadi yetu ni kwamba anavyosema kwamba Victor inavyochukua mkondo tofauti, ni kwamba tunapongeza na kuweka kitu kwenye meza na kueleza kwamba sasa ili iweze kuandalia na ili iweze kupunguza changamoto hizi. Na kwa hivyo pia tukizungumzia kuhusu utayari, tumefurahi kwamba tuona kwamba hatua hizo zilizopigwa na vile Ruben Sangori ambaye kwamba GCF na ambapo na watu tofauti watendaji, na kwa hivyo ni muhimu sana kwamba tuseme kwamba umiliki huu katika kiwango cha mtaa na vile katika nchi mbalimbali barani Afrika na katika nchi wanachama ambao kwa hivyo UN Habitat tayari unavyojua kwamba ilishaanza mpango huu, na kwamba tunasema kwamba ni kuhusu ardhi na ni kuhusu makazi. Na kwa hivyo ni muhimu kabisa kwamba leo hii kuna UN Habitat itachangia katika utekelezaji ambao kwamba tunashirikiana pia moja na mashirika mengine ili kuleta ushirika, na kwamba si tu mchakato ambao unaongozwa na Afrika, lakini ni mchakato ambao unaongozwa kimataifa na kutoka Asia na vile. Na kwa hivyo naweza tu nikasisitiza kwamba ahadi yetu kama UN Habitat kufanya kazi nanyi pamoja, na hapo tuna ofisi zetu hapa hivi, na kuhakikisha kwamba bidhaa hii inakuwa na uhalisia na kwa hivyo asanteni sana, pia hongereni sana kwa timu ambayo imekuwa ikifanya kazi na imekuwa hasa na ubia ambao una ufanisi mkubwa sana. Asante sana. Na kwa hivyo tungependa kumpongeza Omar Sila na kwamba ambaye si mgeni sana katika jukwaa, na tuna Sidoka Ahmed na kwamba anatuungana na sisi kutoka kwenye COP 31 na tunakupongeza sana katika kikao hiki cha ngazi ya juu. Na waheshimiwa wageni, wajumbe, na asante sana kwa kunialika katika mchango huu na kwa uongozi ambao unaongoza tabia nchi. Na kwa hivyo ningependa kwanza na uhalisia ambao ni mepesi kabisa, kwamba si kwa wengi mamilioni ya watu ambao wanaishi katika mitaa ya mabanda, na vile kwamba tabia nchi, tabadilika ya tabia nchi ni tayari inabadilisha maisha yao. Ni kwamba ni kwamba joto linafanya kwamba atusiwe, na kwa hivyo vile ziwa lileta hatari ya kiafya, kwamba ni hapa ndipo ambapo tunafaa kuanza. Kwa hivyo watetezi wa ngazi ya juu ni kwamba jukumu langu hasa ni kusaidia katika utekelezaji, ambapo wale ambao wanazitaja zaidi. Na kwa hivyo ndio maana kwa nini
ni kwamba udhabiti huu una katika miji na katika jamii, na kwa hivyo tuna mifumo waendelee kufanya kazi hivyo vizuri. Ni ikiwa mnazungumzia kuhusu, kwa hivyo kuna mambo matatu. Kwanza lazima tufanyie utafiti hapa Afrika ili ambapo zile suluhisho ambazo zipo miundo mbinu za kimaumbile na changamoto si uvumbuzi, lakini ni kufanya kazi kwa haraka. Na pili ni kwamba lazima tuunganishe ufadhili na uhalisia. Na kwanza kwamba ufadhili haiwafikii watu mashinani, ambapo ina athari kubwa sana. Tunafaa kwamba tuwe na moduli ya ufadhili ambao unafikia katika mifumo ambayo si rasmi, ili tupate suluhisho. Na kwa hivyo hii ni pamoja na ufadhili wa umma na vile sekta kibinafsi kuja. Na kwa hivyo lazima tutambue na kuwajumuisha wale ambao tayari wanafanya kazi. Kwa hivyo viongozi wa jamii na vijana ambao tayari wanatoa suluhu kwa tabia nchi. Na kwa hivyo kwa hivyo tunazungumzia kuhusu udhabiti na ningependa kutoa mfano mmoja kwamba inavyoweza kuwa katika utendaji, kwamba katika ziwa Turkana hapa Kenya, ni kwamba watu wanafanya shughuli nyingi na soko ambalo liko karibu lipo mbali ya maili, mamia ya maili. Na kwa hivyo na katika ufugaji wa ng'ombe, mifugo wa maziwa na vile ili waweze kupata mapato yao. Na kwamba uhifadhi unaotiwa nguvu na sola vile inafaa kwamba kukatuliwa na iweze kuwafikia watu mashinani. Na kwa hivyo inaongezeka kwa mara 5 na vile riziki inakuwa na idhibiti zaidi. Na kwa hivyo ndio utendaji wa tabia nchi inavyofanya. Kwa hivyo inapunguza uzalishaji wa gesi na vile kwa mara moja. Na kwa hivyo tunapozungumzia ajenda ya tabia nchi ya kimataifa, ni kwamba imeundwa kuziba mianya ambapo inaleta serikali na vile washirika mbalimbali na kamati mbalimbali. Na kwa hivyo suluhu inaweza kuenda kwa haraka, na tunapoangalia kwa hivyo katika COP21 kwamba kuna fursa nzuri ili kwamba udhabiti ambao kama kiungo cha kati ambacho kuhusu tabia nchi, kwamba hii ni muhimu sana katika ushirikiano. Ni kwamba kila nchi iweze, taasisi na jamii barani Afrika wanafaa kwamba nini ambacho wanahitaji kwamba kuboresha na masuala ya kikanda na kuongeza viwango na vile utekelezaji. Na kwa sababu udhabiti si tu muundombinu, bali pia ni hadhi, ni hasa pia fursa, na pia vile ni kuhakikisha kwamba kutambua wale ambao wako nyuma zaidi hawabaki nyuma. Na kwa hivyo tuangalie jinsi ya kufadhili tabia nchi na kujenga ubia na kuleta mabadiliko halisi. Asanteni sana. Asante sana daktari kwa hoja hizo ulizotoa na kwa kuzungumza kuhusu hoja hizo ambazo zimetolewa. Ni kwamba ningependa kwamba Abdullahi hata ni wazira wa shirikisho kutoka Nigeria, ambapo atakuwa akijiunga nasi kwenye jukwaa ili kuweza tumpigie makofi anapoenda jukwani pale. Na waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa na washirika wetu
na mabibi na mabwana. Na katika Nigeria ni kwamba serikali ya shirikisho imeunda sera na programu ambazo zinajitolea katika malengo endelevu, na kwa hivyo katika agenda ya miji ambayo ina pamoja na mpango wa miji na maendeleo na vivile mazingira na kutoa udhabiti na vivile uzalishaji wa chini wa hewa kaboni. Na kwa hivyo ni ruhusu kwamba niweze kusema kwamba baadhi ya sera zetu kuu, mafanikio ya sera zetu kuu na kufuatia kuhusu ushirikaji wa washikadau ni kwamba ambayo ilikuwa imeadhiniwa tarehe 3 Juni mwaka jana, kwamba sera hii ni kwamba inajumuisha kazi za tabia nchi kwa kuleta miundombinu na vile udhabiti na katika miji ya Nigeria. Na kwa hivyo tumetambua mwingiliano wa miji na kwa tunatekeleza kuhusu sera za miji, na kwa hivyo ili kuleta usawishaji wa ukuaji ama ustawi na katika miongoni mwa jamii. Pia tunamalizia kuhusu mipango ya kawaida ambapo katika miundombinu, maendeleo na vivile mazingira. Na katika state na katika kwamba tunatangaza jinsi ya kujumuisha aina mbalimbali na vivile mfumo wa nishati na kukuza miundombinu, kwamba jitihada hii inasaidia serikali ya Nigeria katika azimio la Paris. Na mabibi na mabwana, Nigeria vivile imeboresha jitihada ambazo zinazoendana na ithibati na ushirika wa kikanda. Pia tumetenga kwenye bajeti kwamba ili kuimarisha maisha ya watu wanaishi. Na sasa hivi tunaandaa kuhusu udhabiti wa miji na mpango kwa baadhi ya miji ambayo imechaguliwa ili kujumuishwa katika sera ya miji, ili kuendana na programu ya UN Habitat, na kwamba tunaboresha kuhusu programu ambapo katika miji yote katika mradi wa Sahel. Na kwa hivyo kwamba inakumbatia ama kukubali na tabia nchi ambayo na kwamba katika vipengele ambavyo muhimu na kwenye korido ya kati ya Niger na Nigeria, ambapo na katika ukanda huo ambapo washiriki wapendwa, kwamba Nigeria inakuja na utayari ili kuboresha programu na kutimiza malengo yake. Hata hivyo, tunafikiri kwamba mageuzi yanahitaji ushirika wa ndani zaidi, na kwa hivyo tungependa kuwauliza washirika wa maendeleo wetu kwamba katika maeneo yafuatayo, na kwa hivyo tuimarishe ufadhili na kwa makazi nafuu na endelevu, na vile kuhakikisha kwamba ili kuleta kazi safi. Na mtatu ni kuhakikisha kwamba tumeidhinisha kuhusu ujenzi wa makazi, alafu vile kwa data ambazo ama mpango unaongozwa na data, ambapo 5 ni kwamba kupanua miradi ambayo yanasaidia watu dhaifu na katika jamii. Na mabibi na mabwana, na kwa hivyo changamoto hii ambapo kwamba ni kuhusu fursa. Kwa hivyo tunaweza tukasema kwamba jumuishi zaidi, yani ustahimili, na mtufanye kazi kwa pamoja, kwamba
Hakuna jamii ambayo inawachwa nyuma kabisa. Asante seni kwa umakinifu wenyu, na kwamba tujitakie sote kuhusu ushiriki wa matokeo chanya. Na asante sana kwa kutoka Nigeria. Na nitamwita Judith Nyabakuba kutoka waziri wa ardhi kutokea pale Uganda, na anakuja jukwani. Baada ya haka nitakuwa nikimwalika mheshimiwa Anar Gulieth ili aweze kuzungumza pindi tu baada ya Judith Nyabakuba, na mtuweke mikono yetu pamoja kumkaribisha. Asante. Na mheshimiwa waziri, waheshimiwa na wataalamu wa shirika na wadau, nina furaha tena kuwa hapa nanyi na kushukuru serikali ya Kenya kwa kuandaa ushirika huu. Na kwa hivyo pia vile ningependa kutambua serikali ya Afrika na pia washirika na pia mashirika na taasisi ambazo zinachangia katika udhabiti wa tabia nchi, na kwa hivyo katika kutokana na mazingira ambayo yanazidi kuwa mabaya. Na kwa hivyo nimekuwa katika moja wa mradi, na wamekuwa wakinipasha mara kwa mara backup kwamba ipo imejikita kabisa katika majukumu ya kamati maalumu ADC nambari 8 ambayo mimi ni mwenyekiti. Nakumbuka kwamba katika kongamano la kimataifa ni kwamba pamoja na dada yangu wa Alice ni kwamba nina furaha kwamba kusema kwamba tunapiga hatua kubwa sana kutokana na hili. Na barani Afrika ni kwamba manispaa yetu wanashini mashinikizo, mafuriko, ukame na joto jingi, na vivile mporomoko wa mfumo wa kiekolojia, na bila kuwa na mpango wa kutosha, na pia kuendelea na mitaa ya mabanda. Kwa hivyo shinikizo hili limekuwa kwa masikini wa mitaa ya mabanda, na hivyo basi na vile maamuzi ya ufadhili kama viongozi waheshimiwa na wenzangu ni kwamba BIKRA ipo katika njia nzuri, sababu inafanya kazi pamoja na watu mashinani, na hasa wao ndio wa kwanza kabisa kwa hatari hizi, na kwa hivyo inajenga maarifa yao kuhusu suluhisho za udhabiti wa tabia nchi, na kupitia hivyo kwamba majiji ya Afrika yanaweza yakadhibiti. Na kwa nini tunashiriki kuhusu suluhisho haya, na kwamba inalenga kuhusu jamii za miji ambayo inadhihirisha uwezo wa na kwa hivyo uzoefu wa Uganda unataakisi uhalisia huu kwamba miji yetu na majiji katika Kampala Metropolitan na katika miji mingine ambayo inaibuka ni kwamba inakuwa na hatari ya mafuriko na pia hatari ya utoaji wa huduma, na katika sehemu nyeti za, na kwa hivyo idadi ya Waganda ni 46 milioni, na watu wengi wanaishi katika mitaa ya mabanda katika miji. Kwa hivyo lazima tushughulikie hili kwa haraka, kiwango cha juu, na vile uratibu kwa kutumia njia ya serikali nzima. Na kutokana na
njia hizi ndipo DIPRA inatoa mfumo ambao unaongozwa na vile ukuaji wa miji katika maeneo. Kwa hivyo BIKRA inatoa usaidizi kwa miji ili kuwapa wachanganuzi na kutambua ni sehemu gani dhaifu zaidi na kupata masuluhisho katika upangaji, utumizi wa ardhi na vile udhabiti na huduma muhimu ambazo zinazokuwa na vile kuchapuza na BIKRA vile inaboresha kuhusu serikali anuai na katika utoaji wa huduma katika taasisi na kwa azimio la Paris pamoja na michango yetu ya kitaifa, kwamba Uganda inabaki kuwa mshiriki wa kutegemewa kwa sababu katika utayari wa kikanda ambapo inahudumia nchi 20 ambayo inaonyesha kwamba ahadi yetu na kujitolea. Kwa hivyo Uganda imewasilisha kukubali kwake na imechagua manispaa na miji ili kwa utekelezaji, na kwa hivyo Uganda ipo tayari chini ya BIKRA kwamba Uganda inagumbatia njia zinaongozwa na jamii na vile kuleta suluhisho na wataleta mafunzo na mpango unaongezwa na jamii na vile udhabiti wa ndani. Na hili itasema kwamba kuhusu uwezo wetu wa na kuishi katika uzoefu huu kupitia mipango utekelezaji kupitia miji na manispaa. Na kwa hivyo nikiwa mwenyekiti wa AU ningependa kualika mawaziri ili muweze kukumbatia na muendeleze BIKRA katika viwango vya kitaifa na kimataifa, na tuonyeshe katika hatua muhimu na kuwasilisha barua za kutopinga na kwamba ni zana za kupanga. Na kwa hivyo BIKRA ni kwamba ni fursa ya kibara ambayo inafungua fursa katika nchi zetu, na vile ni kuboresha taasisi na kulinda idadi ya watu katika mijini. Na kwa hivyo Uganda ipo tayari kutekeleza IPRA na tumeahidi kwamba tutaunga mkono mradi. Kwa hivyo ninashukuru sana kwa umakinifu wenyu. Na kwa hivyo nabakuba na tusikize Anargoliath ambaye ni mwenyekiti wa State Community of Urban Planning kutoka Arjaban. Thank you. Honorable na waziri waheshimiwa, na nina furaha sana kuchangia katika jukwaa kama hili. Kwa hivyo nianze kwa kutambua uongozi wa serikali ya Kenya na katika kutetea suluhisho za utendaji katika swala hili. Kwa hivyo ningependa kujieleza wa shukrani zangu teule kwa waziri Alice Wahome wa ardhi katika serikali ya Kenya na vile UN Habitat, Umoja wa Afrika na kuwa wenyeji wa kongamano hili la pili. Na kwa hivyo tunazungumzia kuhusu maskini ama idadi ya watu maskini katika miji na ili kuleta washirika wengine muhimu. Na leo hii tunakuja hapa ni kwamba katika mkati ni kwamba ni katika barani Afrika ambao wanakabiliana na changamoto hizi, kwamba wanakabiliana na hatari za tabia nchi na vile mashinikizo kwenye miundombinu na kwa hivyo jamii ambazo ziko katika hatari zaidi ni kwamba wameathirika sana, ambapo inaleta athari. Kwa hivyo watu wengi wa milioni wanaishi katika mabanda, mitaa mabanda, mara nyingi kwamba wana kwa mfano kuwa na flu na labda kutokuwa na ardhi, na ilivyotamkwa na governor wa Nairobi awali asubuhi ya leo.
na licha ya kwamba wanachangia kidogo kwamba wametengwa na wametengwa hasa kutoka kwenye mchakato wa. Kwa hivyo udhibiti wa tabia nchi ni kwamba pia ni swala la kiuchumi na kijamii, na kwa hivyo lazima tuanze kwa kukabiliana na jamii hii ambayo iko katika hatari. Na kwa hivyo programu ya Bikrab inawakilisha daraja ambalo lina labda katika kujitolea katika sera, na tunajua kwamba changamoto si tu ukosefu wa maarifa, lakini tuna mambo mengi ambayo tunakavyo ukosefu. Mwanya mkubwa ni kuboresha na kuimarisha uwezo wa kitaasisi, na vile Bikrab inawakilisha katika hususan inaweka nadharia katika utendaji na vile katika kuendeleza mambo ambayo yanaweza kuonekana miongoni mwa jamii na katika hali hii ya tabia nchi. Na nafikiri kwamba kuna changamoto zinahitaji ubia wa ndani zaidi na kuwa na kuhusisha serikali na vile washirika wa kimaendeleo. Na kwa hivyo ufadhili wa tabia nchi pia utapunguza kuhusu makazi ya miji, na kama vijana kwamba tunajitolea kwamba tutakuwa tunajitolea kabisa. Na kwa hivyo katika jukwaa hili kwamba tusije tukasahau kuhusu jukumu la siku ya mazingira mwaka huu, na kwamba nchi yangu ilijitolea uadhimishaji wa tabia nchi endelevu, na bila shaka tunasema kwamba mapu katika COP 29 ambayo ilianzisha Bakuk, na vile utendaji wa tabia nchi, na kwa hivyo muungano huu unaunganisha Boskop, na kwamba mradi huu unasaidia miongoni mwa sekta mbalimbali na pia miji, na ambapo inaendana na ajenda za miji na tabia nchi. Na kwa hivyo tunapozungumza kwamba tarehe 17 na 22 Mei, na kwamba tunapozungumza udhabiti wa miji, tutaendelea kutoa usaidizi kwa kutoa jukwaa la kimataifa ili kwa washirika wetu. Na kwa hivyo itaonyesha maonyesho ambayo yapo hivyo kwa moja na kwamba watakuwa katika kitovu cha kutekeleza hiki na majadiliano na pia vikao maalum. Na kwa hivyo katika siku za usoni kwamba tuna zaidi ya vikao 40, na kwa hivyo katika mraba na kwa hivyo Bajan imeanzisha mkutano wa viongozi wakuu, na katika kuwa na ajenda ya maendeleo ya kimataifa. Na kwa hivyo mazungumzo ya kwanza ni kuzungumzia kuhusu ongezeko la joto katika na vile mdahalo wa 6 utazungumzia kuhusu mtazamo mpya wa ufadhili, na hasa kuzungumzia kuhusu makazi. Tutawaleta pamoja mawaziri wafadhili mbalimbali, na kwa hivyo ili wachukue fursa hiyo na kuacha na kwa hivyo ndio nguvu ambayo tunayo baina ya African Forum, ambapo inasisitiza pamoja na kiranja mkuu wa viranja kwamba walikuwa wanaanza miradi na programu ambayo inaangazia kuhusu miradi ya mwanzo ambayo inaunga mkono udhabiti wa singetanga kwamba ni wasinye ni kwamba tunafuraha kwamba
na washirika wetu kwenye masuala mengi ambayo yanatukumba. Na kwa hivyo tuna furaha ya uzinduzi wa Baku ambayo na kwamba mradi ambao utatuletea mageuzi na kwa hivyo sasa hivi tunahimiza mashirika katika miji ili mweze kuonyesha mashirika yenyu. Na kwa hivyo mheshimiwa, ni kwamba lazima tuke kwenye mazungumzo hadi kwenye utendaji. Ni kwamba ambapo tuna miradi ya pekee ambayo kwa hivyo mjadala huu utasaidia katika kubonyeza na ambapo wanakuja pamoja na kuelekeza ajenda ya kimataifa katika miaka inayokuja. Na kwa hivyo nawaalika nyote mweze kujiunga mwezi ujao ili na kwamba na vile vile wataimarisha mazungumzo na vile vile matokeo. Asanteni sana kwa muda wenu. Asante sana. That invitation representing the Republic of Azerbaijan as the chairman of the State Committee on Housing and Urban Planning. And now for the keynote on this BICRAP high-level event, I'd like to now call on Dr. Boniface Baraza, who is the Principal Secretary for the State Department for Economic Planning within the National Treasury and Economic Planning, for his keynote address on behalf of the Ministry of Treasury. Karibu, let's put our hands together for this keynote. Thank you very much. Asante sana, na ninawasilisha hotuba hii rasmi kwa niaba ya waziri Mheshimiwa John Mbadi ambaye ni waziri wa hazina ya kitaifa. Waheshimiwa wageni mashuhuri wa shirika la kimaendeleo, viongozi wa sekta ya kibinafsi, mabibi na mabwana, nianze kwa kuwakaribisheni hapa Nairobi na kwa wakati huu katika Africa Urban Forum. Hivi leo tuhusiki tu katika kujenga ustahimilivu wa hali ya hewa katika jitihada za maskini wa mijini, lakini tuko katika wito wa kibara wa utendaji ambao una kitwa na udharura, wajibu na mustakabali wa pamoja. Afrika kuna miji kubwa, kuna watu wengi ambao wanahamia miji kwa kutafuta fursa na maisha au mustakabali bora. Hali huku ongezeko hili unafanyika kwa kiwemo na changamoto nyingi za makazi duni, ukosefu wa makao ya kutosha, ongezeko la ukosefu na usawa, ongezeko la unyonge wa hali ya hewa. Na wale maskini wa miji sio wale ambao wanakabiliwa tu katika sehemu, lakini wanakabiliana na mji katika awamu, katika maeneo makuu au ya tajiri, katika maeneo ya viwanda au maeneo maalum ya viwanda, maeneo ya starehe na burudani, na hata sehemu ya kati ya jiji. Na hivi ni maeneo ambayo yana ustahimilivu mkuu na miundombinu iliyohusika. Na kwa hivyo isiposhughulikiwa, ukuaji huu wa miji unaweza kuongeza hatari, lakini ikifadhiliwa itaweza kuwa ni kichocheo kikubwa cha mageuzi ya Kiafrika. Kwa hivyo lazima tuwe wazi kwamba ukuaji wa miji sio tu swala la watu, bali ni changamoto la kifedha, changamoto la changamoto. Kwa hivyo wenzangu, Septemba mwaka 2023 tulipozindua tulipoanzisha BICRAP, mkakati wa utekelezaji, tulikubaliana kuhusu jambo moja, kwamba Afrika lazima itende kwa dharura ya kushughulikia unyonge wa hali ya hewa, hasa pale inapoonekana katika miji yetu,
hasa miongoni wa maskini wa mijini. Na hapa leo katika African Urban Forum tunachukua hatua zinazofuata. Tunasonga kutoka mikakati hadi utekelezaji, huku tukiendeleza upatikanaji wa rasilimali wa ufanisi wa kutosha na taratibu zingine za ufadhili. Katika miaka miwili iliyopita tumeweza kufanya kazi kwa pamoja na nchi katika bara katika kubadilisha rajua hii kuwa matendo, na hatua inaonekana kwamba nchi 20 zimeweza kualikwa kuwa sehemu ya kupanga mradi huu wa utayari, na nchi 15 ikibadilisha barua za kutokuwa na pingamizi, kuonyesha kwamba kujitolewa kwao kisiasa kwa mradi huu wa BICRAP ili kuweza kuwashughulikia maskini wa mijini dhidi ya athari za hali ya hewa. Na hii ndio kasi inapoonekana. Kasi hii peke yake haitoshi. Tunahitaji kuigeuza kuwa kwa upana, na changamoto kubwa yake ni kwamba inahitaji matamanio makubwa katika ufanisi. Tunaweza kuweka njia wazi. Majua yetu ni kuhamasisha bilioni 10, dola bilioni kwa ustamilifu wa miji katika nchi 20. Hii si basi ni takwimu tu, bali ni ile inahitajika katika kujenga ustahimilivu huu na mifumo jumuishi. Na hatuanzi katika bilioni 10. Tunaanza kwa utayari, tunaanza kwa kulenga kwanza katika awamu ya kwanza kupitia mradi wa kikanda. Tunataangalia kutafuta dola 2.5, na ambayo hii inawasilisha 25% ya matamanio, na tunaweza kuona ni mahali ambapo tunaweza, na inaturuhusu katika kujenga hatua kwa hatua na kuweza kuwa na asasi ambazo ziko tayari. Mustakabali wa miji ya Kiafrika hautafadhiliwa kutoka nje peke yake, lazima ifadhiliwe pia ndani. Kwa hivyo tumeweza kuona ishara ambazo za umiliki kupitia ufadhili, kupitia nchini 11 zimeweza kuahidi milioni 10, dola 10 milioni 10 kupitia kwa kuongezea. Serikali ya Kenya na washirika wa kimaendeleo na sekta ya kibinafsi wameweza kuonyesha kujitolea kwao, ambao ni dola milioni 20 katika ufadhili wa pamoja. Hii inaleta ahadi ambao huweza kutolewa tayari ni dola milioni 30. Kwa hivyo tunaweza kuwashukuru kwa watu Green Climate Fund, Global Environment Facility, Joint SDG Fund na Equity Bank na miongoni mwa mwingine. Kwa hivyo hii hatujaweza kufikia kiwango kamili, lakini hii ndivyo tunapoanza hatua kupitia kwa kufadhili wa pamoja na ubia. Waziri wa heshima, ufanisi wa BICRAP upo katika umiliki na utekelezaji wa wote. Kwa hivyo Kenya inafurahi kwamba iko mstari wa mbele katika jitihada hii. Tunafadhili kwa pamoja mchakato wa BICRAP na tunajumuisha katika vipaumbele vyetu vya kitaifa na kuambatanisha na mpango wetu wa nyumba za bei nafuu na mradi wa uboreshaji wa mto wa Nairobi, na tunaonyesha kwamba nchi za Kiafrika zinaweza kuongoza katika matamanio bali pia katika utoaji wa mfadhili. Kwa hivyo tunawatoa wito kwamba twende mbele pamoja,
tuende zaidi badala ya na kufikia uwekezaji, tuwekeze rasilimali za kinchi na tufadhili kwa pamoja mustakabali wetu wa miji, kwa sababu umiliki sio hahitaji tu bali inaonyeshwa kupitia kutoa ufadhili. Serikali za kitaifa lazima wekee vipakeo ustahamilivu wa miji na kuweza kutoa rasilimali za kinchi kama ufadhili wa pamoja. Serikali za mitaa na miji ambao wanakaa mbele ya changamoto lazima waoneshe mipango yao matumizi ya ardhi na uwekezaji ili kuambatana na mradi huu. Na hii inataka bajeti maalum za BOKRA kwa miji katika kiwango cha kitaifa na chini ya viji. Na kwa hivyo sekta ya kibinafsi inapaswa kuweza kuona kwamba hii ni fursa ya kuwekeza katika bara ambayo inakuwa kwa kasi zaidi ulimwenguni. Tunahitaji ubunifu, ufanisi wa aina mbalimbali na ufadhili ili kuweza kutoa miundo msingi ambao ni stahimilivu kwa kiwango kubwa. Asasi za maendeleo za kimaendeleo kama vile benki ya Benin na International Finance Corporation lazima ambatanishe vifaa vyao ili kuunga mkono mipango kama vile BOKRA na kusaidia kuondolea mbali hatari kwenye uwekezaji. Sisi za kimasomo na utafiti lazima itufadhili kwa utafiti, data na ubunifu, kwa sababu mashirika ya kiraia yanapaswa kuwa katikati ya utekelezaji na kuhakikisha kwamba kile ambacho tunajenga ni jumuishi, ni ya kimatendo na ni endelevu. Kwa kuhitimisha, waheshimiwa, miji yetu ambayo yapo katika mstari wa mbele katika mageuzi haya yanapaswa kuwezeshwa na kufadhiliwa ili kutenda. Tutumie muda huu kukumbuka kwamba hapa ni wakati ambapo Afrika iliweka mipango yake pamoja na matendo, ambapo tayari ilikutana na ufadhili na ahadi zitokea na utekelezaji. Na unapoanza katika kujenga miji kakamavu kwa miji watu wetu kupitia mtazamo wa BOKRA, na washukuru. Asante sana, na kwa kuweza kutoa kwa jopo ambalo tutaweza kuwa nalo, nitaweza kumpatia mshereheshaji, na hii itakuwa Bwana Francois Mengelen, na ni katibu mkuu UCLG Africa. Anapofika hapo ataweza kuongoza na ataweza kualika wanajopo kwa dakika chache, na tutaweza kusikiza kwa karibu Bwana Wengele tuweze kumpongeza na kumkaribisha wakati anapoalika jopo lake. Asante sana mshereheshaji, kama vile wawasilishi wamefanya. Umesema kwa Francois Mangale, na mimi ndiye nileteuliwa katibu mkuu wa United Cities and Local Governments of Africa, na nina heshima kuu ya kuongoza kipindi hiki, na nitaweza kumwalika wanajopo kuniunga nami hapa jukwani, kwa kuanza na mwakilishi wa kaunti ya Kisumu, Mheshimiwa Gavana Peter Anyang' Nyong'o, ambaye amepatia mwenzake, kwa sababu nafikiri yuko chumbani, tuliweza kuzungumza hapo awali. Na karibu. Napenda kumwalika Mheshimiwa Richard Odoneswa, ambaye ni mwanambunge ambayo ni
ambaye anatokea Ghana. Karibu. Kisha nitamwalika Daktari James Mwangi ambaye ni afisa mtendaji wa Equity, ambaye anawakilishi na ambaye atajitambulisha anapochukua swali la kwanza. Na kuongezea tuna Dr. Rose Mabazo ambaye ndiye mkurugenzi mkuu wa ukurugenzi wa UNEP hapa Afrika. Mkaribisheni. Na najua mwenzani katika machi bado unaendelea, kwa hivyo wanawake wanahitaji kupongezwa zaidi. Karibu. Kisha namwalika Romana Koch ambaye atakuwa Romana Koch ama Ko. Karibu ma'am, mpongezeni, ambaye ni wakilisha AVISF Foundation. Karibu kwenye. Kisha Bwana James Mahianyu kutoka Alpex Consulting. Pongezeni. Na mwisho Bwana Peter Odengo kutoka Afghan, mratibu wa Afghan. Sioni kama ni hivyo tunaweza kutafuta kiti. Nafikiri mchango wake utakuwa muhimu sana. Karibuni sana wanaheshimiwa mabibi na mabwana kwenye kipindi hiki. Tumeweza kusikia, tumezungumzia jambo ambao unahusu ukuaji wa miji ambao unakuwa kwa kasi. Tuko katika bara ambalo linakuwa kwa kasi sana katika ulimwengu mzima, na tuko katika bara ambapo michakato ya uundaji wa miji inaongozwa na ukosefu wa rasmi hadi kufikia 70% katika baadhi ya nchi. Pia tuko katika bara ambapo kuna utajiri wa ubunifu miongoni mwa watu wanaoishi katika sehemu zisizo rasmi. Tuko katika mwongo ambapo serikali za mitaa hazidai kwamba wanaweza kushughulikia changamoto hizi ambazo tunazungumzia, na katika mahali ambapo serikali za mitaa zinafanya kazi kwa pamoja na wale maskini wa mijini na pia pamoja na jamii ya misaada na sekta ya kibinafsi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba moja na moja, kwa hivyo lazima kwamba kuna nyongeza katika kuweka mikono pamoja katika kushughulikia katika upana wake, ukubwa wake na utata wake. Kwa hivyo lazima tuunganishe mikono yetu. Kwa hivyo wacha niulize kongamano, ukumbi wote, kuwapongeza wale ambao wameahidi milioni 30 ili tuweze kuendelea kujaza fedha kwenye. Kwa hivyo tuwapongeze kwanza. Kisha ningependa kwa kuuliza wanajopo wenzangu ili uweza kutueleza jinsi ambavyo kila ambacho tumeweza kusikia tangu leo unaona vipi kwa dakika 3. Changamoto hizi zinaitikia vipi kwako? Na unaonaje kwamba njia za kuchangisha fedha au sekta au ufadhili na vile vile njia za kufanya kazi kwa pamoja, njia za kufanya kazi ili ya kushughulikia iwapo jambo hili. Je, kuna kwa muktadha wako unaweza kusema kwamba ningependa kuchangia jambo kwa kuhusiana hivi? Tunaweza kuanza na hilo. Naam. Nitaanza na jirani yangu upande wa kulia. Please. Thank you very much for this opportunity.
fursa hii kwa kuzungumzia kuhusu kujenga au kama ustahimilivu wa hali ya hewa. Tumeweza kusikia kwamba and how best we can contribute to ensure that in our countries, nchi zetu hasa Ghana, jinsi ambavyo tunaweza kuwaunga mkono wa maskini wa mijini kupitia kwa ustahimilivu wa hali ya hewa. Unapokuja Ghana, utapata wizara maalum ambayo inafanya kazi kwa pamoja kwa kuchangia katika ukuzaji na kuboresha uidhinishaji wa swala la utayari ambao tumezungumzia. Kwa hiyo wizara ya serikali za mitaa ambaye ameweza kuchukua jukumu kuu, kwa sababu tunafanya kazi na serikali za mitaa na tunahitaji kufanya kazi ambayo ni maskini, ambapo serikali za mitaa zinapatana na kwamba serikali yetu imejitolea kwamba tunaweza kuwafadhili kwa tuweza kuangalia sehemu ya upande wa bahari, na wizara ya fedha inafanya kazi kwa niaba ya serikali yetu na imetenga fedha ili kuhakikisha kwamba kazi inafanyika vyema pale, na pia tunatafuta washirika wengine wa kimaendeleo ili kusaidia katika miradi hii ili kufikia mwisho wake BICRAP itaweza kutekelezwa vyema, hasa kama kwa sababu Ghana ni sehemu ya nchi 20 ambaye imejitolea. Asante. Kwa hivyo hii imezungumzia kuhusu jinsi Ghana kwa kutumia utawala wa aina mbalimbali na pia kupitia wizara ya fedha katika kutoa fedha kwa kazi hii. Asante sana Francois, na habari za mchana. Umeweza kuuliza, je, swala hili linaambatana na nyinyi? Francois, kwangu mimi nafikiri hili ni swala kama kikundi cha Equity, tunawezaje kuboresha ustaarabu. Tunafanyia kazi katika masoko 6 na tunaamini kwamba huwezi kufanya hivyo peke yako, na sekta ya kibinafsi ambao wameketi hapo wataweza kuwa na jukumu muhimu katika kuendesha masuluhisho. Na kwa utambuzi huo, kama kikundi cha Equity tumeweza kujitokeza katika milioni 30 ambayo imetunza. Equity imesema kwamba imeweza kutoa milioni 12 ya ufadhili wa pamoja kuhusiana na. Kwa hivyo tumpongezeni, na msemaji mkuu alisema kwamba hii ni awamu ya kwanza, na kile ambacho tunaweza kuchochea katika jitihadi hii ni kuweza kuleta mabadiliko makuu katika kile ambacho tunafanya. Tuna nyongeza nyingine ya kama dola bilioni 1 iliweza kutolewa kwa sekta ya kibinafsi kuhusiana na mada ambayo tunayozungumzia kuhusu makazi kwa maskini wa mijini. Kwa hivyo ni mada muhimu sana kwetu na ni muhimu kwa kile ambacho tunaamini katika kustaarabisha maisha ya watu, na tuko hapa kushirikiana kama sekta ya kibinafsi. Asante sana. Kwa hivyo tumezungumzia dhana amani ya binadamu. Kwa hivyo ningependa kuangalia upande wangu wa kushoto na pengine pale mwisho pembeni kabisa. Madam kutoka UNEP, je, unaonaje maelezo haya na unachukuliaje, na kama kiongozi kati shirika kuu ambalo linafanyia kazi mazingira kutoka mtazamo wa UNEP,
Asante waheshimiwa, kwa sababu haya ni wakati wangu wa kwanza. Ningependa kushukuru wenyeji wa Afrika. Tunafurahi kumkaribisha kila mtu kwamba sisi ni shirika ambalo tuna makao makuu katika nchi hii, na tumeweza kuwa katika nchi hii kwa zaidi ya miaka 50, na mimi hii inaambatana na maisha yangu ya kibinafsi na ya kitaalamu. Na katika UNEP najumuisha katika kusimamia kazi yetu katika nchi wanachama 54, na naweza kuambia kwamba sisi ni shirika dogo. Sisi tunatoa maarifa ambayo inahitajika na nchi wanachama katika kuitikia changamoto za mijini. Kwa hivyo sisi ndio mwenyeji na ni wenyeji mashirika mengine ya kimazingira. Na kile ambacho naweza kukuambia kwa uhakika, kwa sababu pia napongeza nchi mawaziri, ni kwamba kazi hii, na jambo moja ni kwamba wanatumba, na katika UNEP tunasema tunafanyia kazi watu na hali asilia. Tunaishi kwa umoja na usawa. Kwa hivyo kwa sasa tunafahamu kwamba mabadiliko ya tabia nchi ni sisi, kwa sababu tunaishi katika mazingira asilia. Na kwa hivyo kwetu katika UNEP tunaongoza, sisi ndio tuni shirika ambalo linalofadhili na tunatoa ufadhili wa kimazingira. Na katika miaka 50 ambayo tumeweza kuwa na uzoefu, tumeweza kujenga uaminifu miongoni mwa nchi wanachama 54, na pia uaminifu wa utaalamu wetu, kwa sababu tunafanya kazi nao ili kuzalisha rasilimali zinazohitajika katika kushughulikia changamoto za mbalimbali. Na kwetu BICRAP tunaweza tunaona jambo ambalo ni la kiwakati, na tunaishi Nairobi na tumeweza kuishi na kama mkaji wa hapa tumeishi kupitia kwenye mafuriko. Niliweza kuona kama sehemu ya kazi yangu kupitia Afrika Kusini, na pia tuliweza kuona pepo au dhoruba tunaweza kuona katika nchi mbalimbali, na kwamba thuluthi ya barabara hili lina joto jingi, na kwamba tulisema kwamba Rose ni kama degree 44 tu. Na kwa hivyo kwa ustahimilivu wa hali ya hewa mijini, sisi inatupatia fursa ya ushirikiano wa pamoja katika kufungua ufadhili katika kanda, katika Afrika. Nafikiria Equity imeweza kuzungumzia rasilimali. Tunajua kwamba kuna rasilimali zipo miongoni mwa washirika, na katika UNO pia tunaamini, na ninaamini kwamba waziri kutoka Uganda ambaye alisema kwamba tusonge kama nchi wanachama, tuchukue mfano kutoka kwenu, tuende kwa kutegemea mtupatie maagizi. Tuna ujuzi, tuna watu pale na utaalamu, na tuna uaminifu wenu. Kwa hivyo tunaweza kufanya kazi pamoja nini katika ujenga uwezo unaohitajika katika nchi zetu, kwa sababu wameya na magavana walijikuta katika hali ambapo wameishi na jinsi ya kuendelea mbele katika. Kwa hivyo tunaweza kufadhili hiyo, lakini pia tunaweza kufanya kazi nanyi ili kuhakikisha uhamishaji wa teknolojia ambayo inaweza kusaidia ustahimilivu wa hali ya hewa mijini. Kwa hivyo ningeenda kukamilisha kwa kurejelea kila ambacho kimesemwa na wenzangu hapo, kwamba lazima tutumie fursa hii na kuweza kugeuza ahadi zetu za pamoja, kwa sababu tumeahidi ili iweze kuwa matokeo halisi wa Afrika kwa bara letu hasa, na kujenga
miji kakamavu. Ni hayo tu, asante. Asante sana. Kwa hivyo kumtazamo wa UNEP, kwa hivyo ningependa kuelewa kutokana na mwakilishi kutoka Kisumu, kwa sababu umetaja swala la uwezo ambalo ni muhimu kwa serikali za mitaa tunazofanyia kazi. Tungependa kuelewa, je, changamoto za kiuwezo zinajitokeza vipi na mnashughulikia vipi changamoto hizo? Na tunajua kwamba hapa tunahitaji miradi ambayo inaweza kutegemewa. Kwa hivyo tunazungumzia uwezo wa serikali za mitaa kupanga miradi ambayo ni ya kutegemewa, na hivyo kuwapatia motisha wafadhili ili kuweza kutoa rasilimali zinazohitajika. Kwa hivyo tukizungumzia swala la uwezo, unazingatia kwamba ni changamoto lipi ambalo ni kuu na jinsi unawezaje kumudu changamoto hizo ili kuhakikisha kwamba mnaweza kwamba kuweza kutegemeka. Asante sana. Pengine nianze kwa kusema kwamba tunazungumzia kuhusu maisha bora na tunazungumzia kuhusu ugeuzaji na mageuzi ya miji. Tunazungumzia kuhusu maendeleo. Tunazungumzia kuhusu kuimarisha ubora wa riziki za watu wa wanaraia wanaoishi katika nchi zetu. Mambo hayo yote yanatokana katika kiwango cha kitaifa kwa kiasi kwamba kwa sababu tuna uhamaji wa watu wetu wakihamia miji ambapo wanapata nyumbani ambapo katika hali ambayo ni makazi ambayo yanahitaji mageuzi. Kwa hivyo makazi haya sio tu nafasi, ninakuita nchi serikali za chini ya kitaifa ni kuweza kuboresha nafasi hizi kuwa nafasi na kuwageuza watu katika kuishi kuwa watu wanaoishi bora na sio watu wanaotatizika. Kwa hivyo na kwa unyonge wao unaweza kuzuiwa ili tuweze kusema kwamba naam, uchumi za nchi zetu zinaweza kuwa. Ili kutekeleza katika kiwango cha kitaifa, sehemu chini ya serikali au za chini kidogo lazima ziweze kutekeleza na kufanya kazi ili kuchangia katika uchumi wa taifa zima. Hii inamaanisha kwamba kwa misingi kwa kuunda mradi na utegemevu wake na ukuzaji wa kiasasi na uwezeshaji, uwezo wa kibinadamu katika ukuzaji wa stadi na vile vile uwezo kwa misingi ya miundo msingi inayofadhili au inaunga mkono riziki, lazima pia ufadhili uwe katika kiwango chini ya nchi. Tuna miji mikuu ambayo imeweza kukabiliwa na matatizo, lakini iwapo tunaweza kuchukulia kwa mfano, tutoe milioni 100, dola milioni 100 na tuweke katika jiji kubwa kama metropoli, athari yake haitakuwa kama kupeleka hiyo na kuiwekeza katika jiji la pili. Kwa hivyo lengo linapaswa kuwa katika miji ya pili. Tatizo tulilonalo ni kwamba ni ufadhili na uzito wa miji hii ya pili ni bado iko katika hatua ndogo sana, na miradi ambayo ipo pale inahitaji nguvu kubwa na uwekezaji mkubwa na uwekezaji wa kimkakati. Na kama ningesema
uwekezaji iliyochaguliwa na ambayo ina athari kubwa ni ile ambayo inapaswa kuzingatiwa kwanza na kuwekezwa ili tuweze kuona mageuzi katika kiwango chini ya kitaifa ambayo italeza mageuzi katika kiwango cha kitaifa kwa ujumla. Hii inamaanisha kwamba kwa misingi ya fedha ambazo zinatoka kutoka kuna mahitaji ya kuwazia upya kuhusu miundo ya jinsi fedha hizi zinapaswa kusambazwa, na ni uwekezaji upi ambao unalengwa, iwe ni ya kibinadamu au ni ya kimiundo ambao unaweza kujenga na kuambatana na vipaumbele vya tukiweza kuunganisha zote katika kiwango cha kitaifa na chini ya kitaifa, basi tunaweza kufikia malengo ambayo tunaazimia. Asante. Kwa hivyo hii ni wazi kabisa kuhusu ujitokezaji mwingi wa uwezo mbalimbali na unaohusiana na utengaji wa serikali za mitaa na mahitaji ya sheria za udhibiti. Nachukulia kwamba Bwana Check, ili nisikosee jina lako, James Mahianyu kutoka Alpex Consulting, nachukulia kwamba sehemu ya utendakazi wako ni kuweza kutoa usaidizi hasa inapofikia uwezo. Kwa hivyo unaonaje changamoto hizi zikiwa zinachukuliwa na serikali za mitaa kwa njia ambayo wanaweza kutegemea usaidizi wako? Asante sana. Swala la uwezo ni changamoto kubwa hasa katika Afrika, hasa hapo tunapozungumzia kufikia rasilimali katika viwango chini ya serikali kuu, na tunajua kwamba tuweza kuangalia watu ambao wanapaswa kutoa au kuandika ruzuku hizo au kutekeleza ustahimilivu wa hali ya hewa, pengine hawana maarifa hayo. Kwa hivyo manahitajika kuleza maarifa ya kiufundi ili kuweza kusaidia katika kusanifu miradi ambayo ya kutegemewa, ili kama ni B2B au katika wahusika wa ushiriki wa kiwadau. Tumeweza kuzungumzia kuhusu NDCs, tunawezaje kuleta hivi katika kiwango cha manispaa au katika viwango vya chini zaidi. Kwa hivyo kuwaleta wengi kwa kutegemea serikali kuu, unawezaje kubarisha vipi taratibu zao wenyewe za kuchangisha fedha katika bonds au kwa kutumia miundo msingi ambayo ipo. Kwa hivyo unapata kwamba kuna usaidizi ambao unahitajika ama kutoka UN Habitat au katika UNVT, na tunaweza kuona mbali na hiyo, tunaweza kuona wataalamu wa ufadhili wa hali ya hewa, na ili kuhakikisha kwamba rasilimali zinasambaa hadi viwango vya chini, na kujitolea kwa vitengo hivyo vya chini kuweza kupendelea kuunda sheria za kudhibiti. Kwa hivyo serikali kuu ni muhimu, lazima tuhakikishe kwamba katika usanifu wa miradi mbalimbali ambayo inachukulika ni kwamba lazima tuhusishe watu katika sehemu za nyanjani, na kwa hivyo BICRAF ni muhimu kwa sababu inalenga watu maskini wa mijini. Je, wanahusishwa vipi katika kuunda jitihada ambazo zinapasa kuwalenga? Na kwa hivyo sisi tunasema kwamba umiliki huo unaanza kwa ule mtu ambaye unampelekea suluhisho anapoelewa na kuishi pengine karibu ambapo kuna mafuriko, kuwahamasisha na ili kuweza kuona kwamba ni muhimu kuishi mbali na mto fulani. Kwa hivyo mambo ni hayo, ni kwamba maarifa haya yanahitaji kwenda chini
tupate data ya kutosha na taratibu za kufikisha kuweza kupata habari hizo ili kuweza kutumika katika kuumba jitihada ni muhimu. Ni mtazamo kamilifu wa jamii kwa watu kutoka katika sekta mbalimbali za kamili, CSOs wanaofanyia kazi katika jamii na watendaji wengine wa kiufundi kama wataalamu ambao wanaweza kutupatia usaidizi katika kiwango hicho. Asante sana. Napenda kwamba umezungumzia mtazamo huo na tunaweza kuzingatia jamii na kuwa sehemu ya kushughulikia changamoto hizi na kuzungumzia ubadilishaji wa kijamii, na kwa hivyo ni mambo muhimu tunapoangalia asili ya taratibu hizi ambazo tulianzia kama kujenga BICRAP ikiwa jambo ambalo liliweza kuelezea mahitaji ya kujenga ustahamilivu kwa watu maskini wa mijini na baadaye ikageuka katika kujenga ukakamavu na watu wa mijini. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba ushiriki wao ni muhimu sana. Tuweze kuangalia msingi au mtazamo wa msingi. Mimi ni Romana Koech na mimi ni mkurugenzi wa Kenya kutoka AFSI. AFSI Foundation ni shirika lisilo la kiserikali na CSO, na mimi kibinafsi nimekuwa nikifanyia kazi katika maeneo ya makazi Sinon ambayo ni Kibera ambayo ni kwamba ni makazi duni, na hivi karibuni Korogosho, na hapa Kenya mnafahamu. Na kama AFSI Foundation tumekuwa tukifanya kazi katika makazi yasiyo rasmi kwa kulenga katika elimu, uwezeshaji wa kiuchumi kwa maskini wa miji, kufanyia kazi katika elimu hasa elimu ya kiufundi, na naweza kufurahi kusikia kwa majopo kwamba kuweza kupata jiji ikiwa tayari kwa mipango ya BICRAP unahitaji study za kibinadamu, na katika nchi hizi ni study ambazo zinatokana na sekta za makazi yasiyo rasmi, watu wanaofanya kazi wa kutumia mikono yao walio na study katika elimu ya kiufundi. Kile ambacho nataka kusema ni kwamba unapozungumzia ustahamilivu, kama umefanyia kazi kwa sehemu, najua jinsi ambavyo hao watu wanastahamilivu sana. Unapoishi katika Kibera inaponyesha usiku moja, utaweza kugeuza maana ya ustahamilivu, kwa sababu inanyesha, wanasimama usiku mzima na kesho yake watakuwa wanakwenda kazini au shuleni. Kwa hivyo kile kinachohitajika kwa watu maskini ni kuweza kuletwa katikati ya majadiliano. Wanahitaji kuwa hapa ili tunapopanga mambo haya wanakuwa sehemu yake, kwa sababu hatuwezi kuwafanyia. Tunahitaji kufanya kila kitu pamoja nao. Tumeweza kuona kama shirika kama jambo katika sehemu ambazo zimetengwa au ni katika makazi yasiyo au katika maeneo ya kame, na maongezi ambayo tumeweza kupata katika jamii tumeweza kuona. Kwa hivyo hivi karibuni tumeweza kufanya kazi katika Korogosho kwa kujenga na vile ambavyo tuliweza, tuna kampuni tunawajumuisha jamii, tunafanya kazi na jamii hiyo, ikawa kwamba ni watu mema, ungaji, ni study walizonazo ndizo ambazo tunahitaji kufanyia kazi, tunahitaji study zao. Njia ya pili ni kufanya kazi nao ili kubadilisha maono yao, ni kwamba wanaweza kujifanyia pamoja. Tunaweza kuwasukuma kidogo na fedha ambazo tumezungumzia. Pia wanahitaji na kuweza kujua kwamba wanaweza kujifanyia wenyewe. Kwa hivyo kuleta maskini hao
ni sehemu ya kwanza, na kuwa pamoja na ni shukrani kwa BECRAF ni kuweza kwamba nimeweza kufanya kazi nao, na pengine katika tunahitaji kuwalete yule mwanadada au yule kijana kwenye jukwani, kwa sababu mnaweza kuhitaji kusikia ustamilivu, ni kujengelea kwenye ustamilivu, kwamba hatuanzi pale kwamba wana rasilimali na wao ni rasilimali jinsi walivyo. Na ya tatu, uwezeshaji wa kiuchumi ambao tumezungumzia kama AFSI, na unapojenga na kwa hivyo mambo ambayo tunahitaji kufanyika kwa dharura ni kujenga uwezo wao wa kiuchumi na kuweka fedha mikononi mwao. Kuuza vyakula na vitu kama hivyo. Na tuseme kwamba kama utangulizi, huo ndio utangulizi wangu. Asante sana. Nafikiri kwamba unahitaji kupigiwa makofi zaidi kwa watambua maskini wa mjini. Na kwa hivyo ningependa kusitisha kwa muda mfupi na tuangalie ukumbi, ndani ya ukumbi huu tuangalie kwamba tunafaa kwamba tuwe na sekta za kibinafsi, tunafaa kwa tunakuwa na sekta ya kifedha. Je, tunaweza pata wawakilishi ambao wapo tayari kutoa ahadi katika mradi huu? Ni kuahidi rasilimali. Kwa hivyo ningependa kupata aina ama fikra kutoka kwa wawakilishaji ama wawakilishi ambao wamo humu katika ukumbi na ambao wanasema kwamba naam, nipo tayari, najitolea. Je, tunaweza pata maana yoyote ama mwelekeo wote? Na kwa hivyo naweza nikakuletea, na inua mkono wako tu. Na katika muda tu wa dakika moja, ni nini hicho ambacho ni cha ziada ambacho ungependa kuongezea? Asante sana. Sijui kama swali lenyewe ni sahihi, sababu kama sekta kibinafsi sisi hatutoe ahadi, bali wanafuatilia fursa za uwekezaji na ikiwa ni fursa, basi ikiwa kwa mfano kama Mark ni fursa, na kwamba ukokotoaji ambao unatokana na pale kama kuna usaidizi wa ziada ambao unaweza ukamjitolea na katika mpangilio huo wa ufadhili, kwamba ahadi ni swala ambalo ni vigumu sana kwa sekta ya kibinafsi, sababu wanafanya biashara. Kwa hivyo kama wanachama wa mashirika katika nchi 23, na kwa hivyo wanatafuta kupata fursa za uwekezaji na kuangalia kwamba ikiwa wanataka kwamba kuwa katika makazi nafuu, lakini kuna vizuizi ambavyo wanashindwa. Kwa hivyo ikiwa kuna mkutano mjadala kama huu, basi tunaweza tukazungumza. Na kwa hivyo kuna azimio la Nairobi ambalo limeandikwa na UHF, na kwa hivyo labda inaweza kuja. Na asante sana kwa kauli hiyo. Nafikiri kwamba kwa mkurugenzi mtendaji wa Equity kwamba ulisema kitu mwanzoni kuhusu hadhi,
na kwamba tuzungumzie kuhusu faida katika sekta ya kibinafsi. Kwa hivyo nilichukua kama kauli ya kichochezi ambacho ni nini ambacho unakiona katika faida katika kujishirikisha katika swala hilo zima. Na asante sana. Na kama mwanafilosofia ni kwamba kundi la Equity kwamba tunalenga zaidi katika athari, kwamba tarakimu zinatufuata. Kwa hivyo tuko wazi kabisa kwamba jinsi ambavyo tunaweka hadhi ama utu, ni vipi tunavyobadilisha maisha ya Afrika, ni Waafrika wangapi ambao tunawaleta katika sekta rasmi, na katika tumejitahidi kwamba tumejipa hadi kwamba mwaka wa 2030. Kwa hivyo kilicho na maana kwetu kwamba ni athari. Na kwa hivyo ninapozungumzia kuhusu hadhi na heshima, ukiangalia kwamba nia ya kundi letu ni kutoa hadhi na tukifanya katika njia hiyo, basi tarakimu zitakuja, kwamba benki ya Equity ni mojawapo ya benki ambayo ina faida kubwa katika ukanda huu. Na lakini filosofia yetu ni kwamba ni kuangalia athari tunayoleta na kuleta tarakimu. Na kwa hivyo faida si swala la karibu sana, lakini lazima tuwekeze kwa kipindi kirefu ili katika hadhi, na hasa ambapo siku za mustakabali tutakuwa tukijenga ama tukifuata na tarakimu. Na tunazungumzia kuhusu swala ambalo lina kasi, ambapo lina tarakimu kila miaka 20 kwa wastani. Idadi ya watu inakuwa maradufu. Na kwa hivyo ukiangalia takwimu ambazo tunazo leo, kwa hivyo mnaona kwamba ni mikakati gani, mbinu gani ambayo tunazungumzia kutoka kwenye mashirika ya kijamii na vile vile serikali za mitaa, na ambapo tunahitaji kuleta hisia na kuleta masuala la kiwango na vile vile kasi. Na ni uzoefu gani ambao mnao katika sababu moja ni kufanya kazi katika sehemu iliyotengwa, lakini tunazungumzia kuhusu changamoto na tunazungumzia kuhusu nchi. Kwa hivyo ni njia zipi ambazo tunaweza tumia kufikia nambari, kufikia kasi? Je, kuna mtu ambaye yupo katika jopo hili ambaye angependa kutoa mchango? Labda mwenyekiti, ikiwa utaniruhusu. Na kwanza kabisa wacha nitambue na kusisitiza kwamba kuna uhamaji mkubwa sana katika miji, kwamba idadi ya watu ambao wanakuja katika mji ni wale ambao tunaita hasa maeneo ambayo yameathirika, kwamba idadi hii ya watu ni kwamba ni nguvu kazi kubwa sana, na hatuja kumbatia uwezekano wao wa kiuchumi. Na kwa hivyo kwamba na pia vile uchumi wa miji yetu, na mkiwatoa basi uchumi wetu utasambaratika. Na tunachotaka ni kwamba tunafaa kwamba tujenge uwezo wao, na tuweze tukajenga uwezo bila wao. Wana mbinu zao, wana ujuzi wao ambao tunafaa kwamba tuboreshe, kwamba wana ujumi wa kimaeneo ama ndani ambayo tunaita kadogo economy, ambayo ina nguvu sana. Na wafadhili wetu na sekta ya kibinafsi ni kwamba wanajua kwamba kuna uwezo mkubwa sana na katika kukuza
na kwa hivyo lazima tuwe na ubia, na tunapozungumza kuhusu ustahamilifu wa tabia nchi, ni kwamba tunavyosema kwamba kuhusu maskini wa mjini ni kwamba wenyewe walisema kwamba hamfai kutujengea, mnafaa kwamba mtujengee pamoja. Kwa hivyo lazima tuwe katika ujenzi hiyo, kwamba kwa sababu wana maoni ya uvumbuzi ambayo lazima tukumbatie na tukubali, kwamba hatuwezi tu kuja na miradi, lakini tunafaa kwamba tujenge kutokana na walichonacho tayari, na pamoja nao ni kwamba tunaweza tukuleta athari, na hata katika masuala ya muundombinu ni kwamba utapata sekta ya kibinafsi kwamba inazungumza kwamba hapa eneo ambalo ni hatari zaidi ya uwekezaji, lakini kutokana na uzoefu huu hakuna hatari kubwa, lakini ni uwezo mkubwa. Kwa hivyo tunaweza tukapata mapato, faida kubwa. Na kwa kumaliza ni kwamba tunafaa kwamba tuzungumze jambo hili sasa hapa hivi, na hasa tumekuwa tukizungumza ni kuhusu ufadhili wa manispaa na kadhalika, na ni vigumu sana kupata, lakini katika sehemu ya uingiliaji ni kwamba katika sehemu hizi ambazo maskini katika miji, tazama wana rasilimali gani na mbalishe kutoka kwenye nafasi ambazo, na kwa hivyo hadi sasa kutoka kwenye mtazamo wa kupanga ni kwamba hatujawahi kufanya kuweka nafasi italeta fursa za ajira na kuwatongoza sekta ya kibinafsi iweze kuja kuwekeza. Na kwa hivyo vitu sasa vinaendelea kuja pamoja, kwamba mabanda, mitaa ya mabanda na ukiangalia kuhusu faida. Kwa hivyo tuweze tukaangalia tu swala la muda mfupi, bali muda mrefu. Na kwa hivyo tukiangalia vile kuna hali ile ambayo sekta kibinafsi pia inaweza. Na mheshimiwa, ulikuwa ukizungumza kama mkuu wa fedha kwamba tunajua kwamba ni swala la serikali, kwa mfano uhandisi wa kijamii wa idadi ya watu, inazungumza kuhusu sasa makundi ya kuhifadhi yaweke kuwekwa pamoja na kutatua swala la makazi, changamoto. Na je, ni vipi ambavyo unavyotetea serikali inavyotetea ili serikali iweze kubadilisha mwelekeo ama mtazamo jinsi walivyokuwa na tazama makazi ya mabanda na jinsi ambavyo tunavyoweza. Je, unafanya nini kuhakikisha kwamba bunge imeleta sheria ambazo zitawezesha labda huyu ambaye ni mhandisi wa kijamii, ambapo hasa katika soko lenyewe? Na mshukuru sana. Ningependa kusema kwamba serikali haiwezi kafanya kwa peke yake. Tunahitaji sekta ya kibinafsi kusaidia na kufadhili. Tukiangalia jamii zetu kwamba tunafaa kwamba tufanye kazi na watu na kuwa na uelewa mkubwa. Na kwa hivyo ili tunapozungumzia kuhusu uhifadhi ni kwamba tunasema kwamba tunajenga watu wenye mapato madogo, na wakati mwingine ni kwamba mtu wa wastani ambaye anaishi na katika jamii hiyo angependa kwamba aweze kwenda kwenye gorofa ambapo kuna vitu vyote vya kutumia. Na kwa hivyo serikali lazima, mimi nikiwa mbunge, ni kwamba serikali inafaa kwamba ifanye kazi na watu mashinani, ili kuleta mawazo yao na katika maeneo wanakoishi, na ili ni vipi ambavyo tunaweza tukawawezesha kufikia kivituo
hasa vinavyoboreshwa, na mara nyingi ni kwamba watu ambapo hawezi kudumisha ama kuwa na uwezo, kwa hivyo wanatoka na kuelekea kwenye sehemu, kwenye mitaa ya mabanda, ambapo pia ni shida, ambapo naamini kwamba kama nikiwa mbunge kwamba ningependa kutetea kwamba tuwashirikishe watu, tuwahusishe na katika mitaa ya mabanda, na hasa panaweza pakaboreshwa. Waamini usiamini kwamba kuna watu ambao wanafanya kazi katika Kibira na labda wana mtu, kwa hivyo ukija Ghana kwamba kuna muundo msingi ambao unawekwa barabara, ambapo pale panaitwa Dodowa, na kwamba tuna muundo msingi unaendelea sasa hivi, watu wanaweza wakaendesha magari yao na kufika mjini kwa dakika 45, na kwa hivyo ili hasa na vitu vingine vya matumizi ya kijamii, ni kwamba watu hawahami tu vivi hivi, ni kwamba mara nyingi kwamba kundi la wabunge kwamba wanaenda kuchunguza nini ambacho kinawatorosha hawa. Kwa hivyo tunahitaji hao ambao tayari wametoka hapa, na kuhakikisha kwamba hatuwaambii tu wahame tu, lakini ni hatua gani ambazo tunachukua ili wanapotoka kwamba kitu muhimu kinaweza kufanyika. Kwa hivyo kuna pia hasa nafikiria kujisa ambayo tunaweza kupata gorofa nyingi ambazo zimejengwa ili waweze kuhamia pale, hasa tunapojenga. Asante sana. Na kwa hivyo ningependa sana hoja ambayo umeibua kuhusu kujenga barabara na vile, lakini ningependa kuuliza zaidi kuhusu hoja moja. Ghana ni mojawapo ya nchi ambazo zimeleta rasilimali zinazobashirika, na kwa hivyo 5% ukiangalia ni kitu kipi ambacho kimejitokeza na kwa serikali ya mtaani ili kuhusisha na kwa hivyo kuna kiasi cha pesa ambacho ninapewa kama ruzuku, labda kufanya kazi ya kujenga barabara, na mwingine nimekuja kufanya kazi. Je, hili lilisaidia vipi? Kama labda marupurupu ya kusaidia na jibu. Na tunapozungumza sasa hivi pale Ghana ni kwamba kupitia uongozi wake Rais ya Mahama ni kwamba tuna katika manispaa, na kwa hivyo kuna sehemu muhimu ambapo tunafaa kwamba tufanye kazi na hii pesa. Tunaangalia afya, elimu, alafu pia tunaangalia kuhusu maendeleo ya kiuchumi, na kwa hivyo kila wilaya inahamasishwa ili waweze kuwa na kituo cha afya, na tunafahamu tunaangalia vile unaangalia kuhusu vituo mbalimbali, usalama, tunafaa kutoa taa kila mahali, na mradi mwingine ambao unafanyika ni kwamba tunajenga masoko ya wilaya katika wilaya tofauti ili kuwapatia watu nafasi ya kuuza bidhaa zao. Kwa hivyo wametoa sehemu maalumu sasa ambapo pesa ishatolewa na ambacho tuna kama mamlaka ya mtaani kwamba unafaa kwamba upate mapato yako na kulingana na anayotuma. Na kwa hivyo serikali pia imewapatia fursa katika mabunge ya wilaya kwamba wanaweza wakachangisha fedha kutoka kwenye sekta ya kibinafsi. Sasa wanaweza wakaungana pamoja na kuhakikisha kwamba
zimeelekea katika milangoni pa watu katika jamii. Asante sana kwamba wanamfikia soko la mtaji. Daktari Ross UNEP kwamba ni shirika maarufu ambapo pia inatafuta kutoa msaada si tu kwa waweze kutatua masuala haya ambayo yanajitokeza, na ni njia gani ama ni vipi ambavyo mnatumia ili kutatua mahitaji haya na ili kuinua hasa katika kasi na vivile kiwango. Na kama UNEP je, mchango wenyu ni nini hasa kulingana na hilo swali? Shukrani sana kwetu ambapo tuna changia kama mshirika wa maendeleo ni kwamba katika kiwango cha kitaifa na vile vile kibara ama kikanda tunafanya majukumu mengi sana anapotoa kuhusu huduma za kimazingira. Mambo mengi yanafanya kabisa. Sasa ambapo jirani yangu alikuwa akitumia kuna mabilioni ya dola ambazo zinatumika sehemu ambapo tunafanya ni kwamba tufanye kazi nao na katika kuelewa ni vipi ambavyo unafanya kazi vipi na mazingira, huduma za mazingira ya kimataifa ili kukuza mradi. Na kwa hivyo tumefanya hivyo na serikali ya Kenya kwa ufanisi. Na kabla ya kazi yangu ya sasa nilikuwa nafanya, na mimi ni moja wale ambao tulikuwa tunafanya matangazo na kufanya kazi na benki kuu ama Kenya Commercial Bank. Na kwa hivyo kuhusu ustahamilivu ambapo katika taasisi za kifedha, na tuna muda wa kipindi fulani ambacho tumefanya na hasa kuelewa wajibu wao na kuelewa uwekezaji huu na kuwaeleza kwamba wafanye kazi na tabia nchi safi, na wakapata idhini nafikiri 69 milioni dola za Kimarekani. Kwa hivyo ili kuboresha suluhisho za tabia nchi. Na kwa hivyo hapo ndipo uwezo wetu unafikia. Kwa hivyo tunafanya kazi na wizara mbalimbali za serikali. Kwa mfano wizara ya Mheshimiwa Wahome tumechangisha pesa. Na kwa hivyo tunaweza pia tukafanya kazi na taasisi za sekta za kibinafsi, na ambapo kuna watu ambao wanafaa kujumuisha tu masuala la tabia nchi, ambapo inakuja ya kuvutia kwa wawekezaji. Na kwa hivyo ni muhimu sana pia tuseme kwamba tumejifunza kutokana na uzoefu wetu, ni kwamba ili kufungua utendaji ambao haupo katika mashirika ya kitaifa na katika kaunti. Tunafaa kufanya kazi na serikali, si tu swala la pesa, lakini pia sera. Ikiwa wewe ni waziri kwamba ungependa kuwezesha maendeleo Mombasa, Kisumu, Nairobi na hata nchini kote, na kwa hivyo je, utafanya hivi? Lakini unaweza buni vipi rasilimali ambazo serikali za kaunti zinaweza, kwa hivyo hilo linaweza likaboresha, kuleta athari, unavyoweza kuleta vipi uendelevu. Na kwa hivyo
tunapozungumzia kuhusu mpangilio wa muda mrefu, na kwa hivyo mfumo wa kiekolojia pia ipo, ambapo vijana na wanawake ambao wanahamia mijini, na kwa hivyo hata wanaishi katika ufuo ama ukingoni mwa mito, na kwa hivyo katika uchafuzi wa mazingira. Kwa hivyo lazima tujumuishe haya yote. Nafikiri neno lilikuwa ni kuhusu watu, si tu kusafisha mto wa Nairobi, ni kuachia jamii mazingira hayo ili waweze kutumia, na kwa hivyo kama waweze kuishi kama binadamu. Na kwa hivyo tunazungumzia kuhusu hadhi, na kwa hivyo uwazi katika kazi ambayo tunafanya. Lazima katika UN tunasema kwamba hatumwachi mtu yote nyuma, na kwa hivyo ni kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye watu katikati ya maamuzi ambayo tunasaidia serikali kufanya. Asante sana. Asante sana. Na nafikiri kwamba umefafanua vizuri kabisa kuhusu modeli ya kifedha ili kuwavutia sekta za kibinafsi na vile katika usawazishaji wa rasilimali na katika shughuli zetu. Kwa hivyo ningependa kuuliza hapa kwenye ukumbi, kwenye hadhira, je, kuna mtu ambaye ana mwelekeo tofauti ambaye labda tumekosa kutaja katika mjadala huu, ili tujaanza kuhitimisha, kwa sababu hapa katika jopo la hasa tumeundaji wa pamoja na jamii na kutambua uhandisi ambao wa jamii ambao upo, na tumeona kwamba sekta ya kibinafsi hawafuati tu mahitaji ya faida, bali wanawekeza katika soko hilo la upili na kuangalia lengo la muda mrefu. Tumeona zana ambazo serikali ya kitaifa inatumia katika kufanya kazi zake, na kwa kuruhusu ubashiri wa uhamaji wa uhamishaji wa serikali ya county, na pia tumeona kwamba tumejadili kuhusu Kisumu County katika kutatua matatizo hayo, changamoto hizo, na kwa hivyo wanapoangalia uwezekano wa benki ya maendeleo Afrika, na kwa hivyo ni swala ambalo tumebuni hapa hivi. Je, kuna mtu katika hadhira ambaye anaweza akatoa mwelekeo tofauti ambao tunaweza? Sababu naona pale tuna mkono ambao umeinuliwa hapa hivi, na kwa hivyo tafadhali wakabidhi kina sauti, na kwa hao ambao wako karibu, tafadhali kuna kina sauti karibu na hivi. Asante sana. Jina langu ni Collins Kimboi kutoka mji wa Eldoreti, na kwa hivyo ningependa kuwapongeza kwamba mmeshiriki nasi mambo mazuri. Wasiwasi wangu ni kwamba tumekuwa na manispaa hasa hapa Kenya, na kwa nini sisikiki vizuri? Sisikiki vizuri, labda unaweza ukapaza sauti. Naam. Jina langu ni Collins Kimboi kutoka jiji la Eldoreti, na nina wasiwasi kwamba katika Afrika kitu ambacho, kwa sababu hatuna ustawi kutokana na manispaa, ni tunakuja na kwamba miji hasa ni manispaa, lakini hawajafuatilia mipango ya awali. Tuseme kwa mfano labda sala ya usanifu ujenzi, na kwa hivyo ikifika katika ukuaji na kuna nafasi ya upanuzi, na kwa hivyo kuna unyakuzi wa ardhi zaidi, na wale mabwenyenye na waporaji
wanaendelea kupata manispaa na pia miji ambayo haiendelei. Kwa hivyo wasiwasi wangu ni kwamba, napendekeza ni kwamba badala ya kuwa na uundaji wa pamoja, ni kwamba ni vizuri kwamba tuwe na manispaa pacha ambayo ina kama Waafrika. Na juzi nimeona kwamba Ethiopia wana muundombinu bora, mpango bora wa muundombinu, na unaona hasa wa Ethiopia hawachoki zaidi. Na kwa hivyo mimi wasiwasi wangu ni kwamba tunafaa kwamba tuwe na mpango bora, na ili tuwe na tujumuishe PWD na makundi mengine ambayo yangefaa kujumuishwa. Na mwingine the ladies, yeah. There's a lady right here, and then he can take it. There's a lady right here. Yeah. Ambaye anaweza kuendelea. Mimi naitwa Jennifer Wairimu. Napendelea maongezi mdahalo huu, tunajifunza mengi, na ningependa kupongeza mjadala huu na mshereheshaji, na kuweza kuangalia kila mmoja wetu, kila mtu, idadi kubwa ni vijana, na nazungumza kama rais wa chama cha vijana cha Kenya, na napendelea kila ambacho dadangu aliweza kuzungumzia kama Kibere. Pengine wangekuwa hapa, pengine hata pengine wako hapa ama wasiwepo hapa, na mjadala ambao unazungumziwa kwa mawazo na mustakabali wa vijana. Lakini ningependa kuelezea kwamba kwa kuwatenga vijana katika mdahalo, katika ufadhili wa manispaa na kupanua miji hii, nafikiri ni jambo ambalo halipasi kuendelezwa, kwa sababu mustakabali tunaozungumzia ni vijana ndio watakaorithi. Na kama mlivyosema hapo awali, tujenge pamoja nasi kama vijana wa Afrika. Asante. Tachukua mbele za mwisho. Kuna asante. Naitwa mimi katibu mkuu wa shirika linaloitwa Manumao, ambao tunaendeleza thamani. Na kabla niendelee, kwamba wanajopo ilikuwa ya kufana na kuwa ni ya kufurahisha, na inahitaji zaidi kupunguzwa, bali ifikie sehemu ya mbali. Nafikiri nitakuwa vizuri kuwa ambayo mtakuwa mmoja wa balozi wa mambo haya ambayo yameendelezwa. Pili, tumekuwa na changamoto nyingi katika jitihada kuu, na kwamba Afrika haijakosa seri, haijakosa mawazo, Afrika haijakosa chochote, ni kwamba tunakosea tu katika utekelezaji, kwamba mambo yanapozema changamoto nyingine ni jukumu la uongozi wetu ambalo tatizo hasa katika upande kwa utekelezi. Kwa mfano, tunaweza kuzungumzia viji utekelezaji tunapoeleka katika viwango vya kaunti na magavana na ma-MC, kwamba wale ambao tunawaleta na wanachama waliopo, ni kwamba unapokuja na mipango na miradi, bado kwamba hatuna hakikishwa kwamba wanapoondolewa. Kwa hivyo, lakini unaanzia kituka, lakini unapoondoka kwenye kwamba kituo hicho kila mtu anasema atajenga kwa kila mtu, na kwa hivyo mwishowe tunapo uharibifu na upotezaji na umaskini unatolewa na uongozi mbaya. Kwa hivyo, na hapa tulipo kama wanajopo na mawazo na mapendekezo mzuri, na hata benki, nashukuru sana na jukumu ambalo mnatekeleza. Ndio
lakini sasa na kwa changamoto tulizonazo hapa, na hata katika uchaguzi na thamani zetu, hatujali thamani zetu ambazo kwamba katiba yetu kwamba kila mtu kwamba anafasa kufuata katiba hiyo, lakini na hapo ndivyo wanachama wanasema kwamba kwa sababu katiba inatuhusu sisi wote, lakini hapa tulipo na mradi huu na hata kama ni nzuri na hata kama ni bora, ni uendelevu wake wapo katika mpangilio wa kiakili tulionao. Tunazungumzia jenzi na vijana. Ndiyo, uchaguzi upo karibu hapa. Iwapo kama rais atachaguliwa au Mungu atakatu, lakini napofikia kwamba kwa mtazamo huo, that once the term they will be there, once the term limits are over, kwamba hatari zinakuwa kwamba je, itakuwepo ama itakuwa na uendelevu, ama yule ataka kuja kwamba atakuwa kana kwamba ataweza kuja na kwa mtazamo huo wa kiakili, basi tunahitaji kuwazia manajoba, lazima tuwazie na tukupanga na weka mikakati ili kuwa na taratibu za kuhakikisha kwamba tutalinda vipi. Asante sana. Asante. Nafikiri na ametuelezea mawazo mazuri, nafikiri tutaweza kuchukua ya mwisho pale mwisho, na kwa hivyo nafikiri tuna muda tuko moja kwa sababu tuna jopo lako la kuhitimisha. Tafadhali ufanye iwe fupi. Kwa sababu inahusu umoja. Mimi ni Bonijon, UNESCO. Je, kwa swali langu ni je kuhusu ukwaji wa miji na usalama wa chakula kwa misingi ya uendelevu wa hali yote na usalama wa chakula. Asante. Swali lipo katika chumba hiki. Unasema kwamba tushughulikie usalama wa chakula katika wazo la kwamba tunaposhughulikia miji, wakati mwingine tunatumia ardhi ya kilimo. Nafikiri hilo ni mtazamo mwingine na muhimu sana, kwa sababu kwa kuweza kujenga miji tu na mijengo, lazima tuhakikisha kupate nafasi pia ya kuhakikisha kwamba tutaishi vipi kwa wale ambao wataishi katika nafasi hiyo. Na kwa hivyo ni swali ambalo nitaacha hapa na ni jambo ambalo la kuwazia. Tunaweza kuwa na taarifa ya kimla, tunahitaji kutoa taarifa moja kabla tuhitimishe. Tutashughulikia vipi? Na hapo kuna mwanadada. Na bila shaka jopo hili limeweza kuleta na kamba utaniahidi kwamba itafupi ili tuhakikishe kwamba tutaweza nazungumzia na mwanadamu ambaye amesimama pale, yule ambaye anashikilia. Tafadhali simama na utoe maoni yako. Asante sana. Jibari za jioni. Mimi kutoka Jamhuri ya Swatini. Asante kwa mawasilisho ambayo yameweza kutolewa. Ni bora, lakini nafikiri tumeweza kuzungumzia kuhusu biashara kuhusika, na ni vizuri kwamba
Biashara inapoweza kuhusiwa inapaswa kuangalia muda mrefu na sio kuangalia ya sasa, sio ufadhili au faida ambayo itatokana katika kutoa ufadhili kwa. Na unapoleta biashara, basi sisi kama serikali, je, tunapendelea kuwa kwa misingi ya kwa jinsi tunabajetia nini na jinsi tunavyosimamia bajeti hizo, kwa sababu kutaka biashara hivyo lazima tuwe tunajitolea kwamba wanaweza kutuwekea katika viwango vikubwa kuhusu fedha ambazo tunapokea, jinsi ya tunatumia na tunatumia wapi. Kama bado tuna ufisadi na kujipendelea na ubinafsi, mambo kama haya, itakuwa vigumu sana kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kutoa makazi kwa hata wale ambao ni maskini kwa njia ambayo ni endelevu. Asante sana. Kwa hiyo, baada anasimama mpokeze, na hiyo atakuwa wa mwisho. Taarifa au swali au maoni yoyote, tafadhali. Habari za jioni kila mmoja. Mimi naitwa Geoffrey Mbuya. Mimi ni mtetezi wa vijana, mshauri wa vijana, na nimeweza kufanyia kazi mpango ambao unaitwa CC Lab kwa kukusanya maoni ya vijana kuhusu jinsi ambao wangependa kuona miji yao katika masuala ya mazingira na hali ya hewa. Na ningependa kutaja kwamba pamoja na kwamba kuwa na jitihada za kusisimua katika miji kwa wanajamii wa maskini mijini, ningependa kwa wanajopo kuwaleteni kwamba umiliki wa ardhi ni moja changamoto kubwa ilikuweza kuliwa katika Mukuru kwa Njaga, na mwaka 1121 zaidi ya 1000 nyumba 40 ziliweza kubomolewa, na tulihasirika sana, na bado tunasikia kwamba tunahitaji kuweka jamii za katika kazi, kitovu cha kazi ya ukuzaji wa miji, lakini hatujumuishi mezani pale. Kila mara tunaona tingatinga ikibomoa nyumba hizo. Tunawezaje kuumba kwa pamoja jamii hizi kwa njia ambayo ni ustaarabu kama alivyo mwanajopo alipoendelea? Hatuwezi kuzungumzia ustaarabu wakati kila mara hata tunapozungumzia wazo la maeneo katika miji, wale wanaoathiriwa zaidi ni banda, na kwamba makampuni makubwa ambayo wanatuma vichafuzi katika mtoni huwa hawaathiriwi. Kwa hivyo hatuwezi kufanya kazi kwa njia hii. Tunahitaji kusikiza majamii maskini, tunahitaji kuwajumuisha mezani, na hatuwezi kuruhusu mpangilio kuendelea kwa sababu maisha ya watu maskini yanafaa kama kila mmoja. Nafikiri tunaenda kwa kuhitimisha ambayo tutaweza kutolewa. Nafikiri kwamba kile ambacho tuweza kuona kwamba tunahitaji kurudi bare kwenye mambo ya kimsingi, na BICRAP imeweza kuchukua mwelekeo mzuri katika kuelezea, kujenga ustahimilivu wa hali ya hewa pamoja na maskini na sio kwa maskini. Na haya ni mambo ambayo yaweza kuelezewa mara nyingi, na kwamba tunahitaji, ikawa tunataka kuwa endelevu katika kile ambacho tunafanya, lazima tufanye pamoja na wale maskini, lazima tutumie masuala ya kijamii. Pia tunahitaji kuleta utegemevu katika kutoa rasilimali kwa serikali za mitaa ili ziweze kuhamasisha ushiriki wa sekta ya kibinafsi, na tunaweza kuona ustaarabu
ni jambo ambalo sekta ya binafsi inahitaji kuzingatia, na badala kulengwa na masuala ya kibiashara peke yake, wanahitaji kuangalia kwa muda mrefu. Na tunajua kama ni makazi fulani, lazima wanahitaji kuna njia mbadala ya kuwazia kuhusu biashara na upataji wa faida. Tumeweza kuona pia umuhimu wa msingi ambao ana viwanda vinavyofanya katika kujenga uwezo katika maeneo ya watu maskini, na mahitaji pia kuhakikisha kwamba serikali za mitaa zina uwezo wa kuweza kutafuta mirango na mipango ambayo inategemewa na ambayo inaweza kupelekea katika kifaa kama vile GCF na kadhalika. Kwa hivyo na kuja hapo mbele ili kuweza kushughulikia swala la upanuzi na aina ya uwekezaji ambao unahitajika katika kufanya uwekezaji. Kwa hivyo mabibi na bwana, nimefurahia katika kwa mshereheshaji wa kipindi hiki. Ningependa kuwapongeza kwa wale watakaohitimisha kwa kuwashukuru serikali ya Kenya kwa wenyeji wake, kwa uongozi na ambayo imeweza kuonyesha katika kuchukua hatua au jitihada kama hii. Na ningependa kusema kwamba jitihada kama hii ambayo uliweza kuanzia katika kiwango cha Umoja wa Afrika, na ambao wameweza kuahidi rasilimali katika mradi huo, kwamba kuna changamoto nyingi mbele yetu, lakini tunapotonga katika kufanya majaribio na kuendeleza utekelezaji wake, nafikiri kwamba ikiweza tukifanya hii kwa pamoja, tutaweza kusuluhisha hesabu hiyo ya kwamba moja na kiongeza moja na moja nyingine wapata 3. Mara nyingine naweza kutoa kwa yule ambaye anahitimisha ashikilie. Sijui kama mimi binafsi. Asante sana Francois Mengele, tuwapongeze kwa pamoja wana Mengele kwa jukumu lake, na pengine wanaweza kusimama kwa picha na tuweze kuwa kwa mara moja, tunaweza kuwa na maoni ya mwisho kusema jioni njema, kwa kusema kutoka kwa Mheshimiwa Rindikiri Mugambi ambao naibu mwenyekiti ambaye anatoka bunge la Kenya, bunge la taifa ya Kenya. Mshukuruni na mshukuruni kwa mchango wake, kwa sababu niko karibu na wewe na nakushukuru ambao umeweza kuwa nao. Kwa hivyo Bwana Honorable Rindikiri Mugambi kwa hotuba. Asante mshereheshaji wa jioni hii, mbunge na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya makazi, upangaji wa miji na kazi za umma katika Jamhuri ya Kenya. Mimi nafurahi kuwa pamoja nanyi jioni hii. Nimeweza kusikiza, nimeweza kujadiliana na nimeweza kuona kila ambacho ameweza kufanya tangu jana. Kwa hivyo ni fahari yangu kwamba hatua hii moja katika jamhuri yetu inaonyesha kujitolea kwetu katika kuendeleza mwito wa kufikia rajua ya 2063. Kabla niseme jambo 2026 ni kama miaka 37 kuanzia leo. Na iwapo ningeangaza kuangalia pale nyuma, naona vijana na pale, na naweza kuona kwa miaka wanayo na miaka 20 kufikia mwaka huo watakuwa miaka 57. Na nashangaa historia
gani watakuwa wanazungumzia. Leo inaadhimisha siku ya kubadilisha mustakabali wetu, kubadilisha jinsi tunavyofanya mambo, jinsi ambavyo tunataka mustakabali wetu uwe. Swala au dhana ya makazi ilipotajwa ilikuwa jambo mkuu, na nafurahi leo kwamba kila mtu anazungumzia tu. Nafurahi kwamba na ninachukua taarifa kutoka taarifa mkuri, na kama kwamba hatuwezi kufanya, haiwezi kufanyika. Na nimeweza kusikia taarifa yako. Lakini unafahamu kwamba tunazungumzia makazi yasiyo rasmi. Tunaweza kulaumu maamuzi mengine, lazima tufahamu kwamba tunahusiana nani. Sio kila mtu anashukuru kila jambo dogo ambalo serikali. Mashauriano ni muhimu kwa jambo lolote ambalo unafanya, na nataka kueleza kwamba tunawekeza sheria kuhusu ushiriki wa umma, na serikali hii inafanya hivyo, na hii itakapokamilika tutaweza kwenda pale kwa msingi kwa yule mtu anayehusika, na tuweza kuhusika katika maamuzi. Lakini katika wakati huo lazima tuchukue wazo kwamba baadhi ya maamuzi mengine ya lazima yafanyike, kwamba tumetoka katika maeneo ambapo kulikuwa na viwango, maeneo ya ukamu. Kwa hivyo maamuzi mengine yanapaswa kufanywa, lakini tumesikiza. Waheshimiwa waziri, mabibi, wataalamu, washirika na wadau, tunapofikia kipindi hiki kufikia hatima yake, ningependa kuangazia masuala muhimu ambayo tumeweza kujadili na safari hapo mbele kwa kujenga ustahimilivu wa hali ya hewa kwa maskini wa mijini, mpango wa BICRAF. Nafikiri niweze kuwashukuru kwa majadiliano ambayo tumeweza kufanya katika kipindi hiki cha mwisho katika ujenzi wa ustahimilivu au BICRAF. Majadiliano ya leo yameweza kusisitiza kwamba ujumbe kwamba Afrika na mustakabali wake utategemea uwezo wetu wa kuhamasisha na kuchangisha fedha, kuimarisha asasi na kuweza kuleta viwango vikubwa. Tumeweza kusikia kwamba ukuaji mkuu wa miji na mabadiliko ya hali ya hewa inaweka shinikizo kubwa katika miji yetu, hasa kwa wale ambao ni wanyonge zaidi. Na kushughulikia changamoto hizi zinahitaji shughuli za pamoja kwa kusaidiwa na utendaji wa pamoja na sekta ya kibinafsi na washirika wa kimaendeleo, wageni mashirimu kama wabunge. Tuna nafasi muhimu au fursa muhimu ya kuchukua katika mageuzi haya. Sisi ndio ambao tunahusiana na mtazamo wa kisera na sheria na sera, na kwa hivyo tunawajibika katika kuunda hali ambazo ubunifu wa kifedha unaweza kuendelea na kustawi, na kwamba vipaumbele vya kinchi vinaambatanishwa na mahitaji ya wananchi wetu katika miji. Ningependa kusisitiza maeneo manne. Kwanza ni kuweza kusasishaji, ni kufanya serikali, ni kuwekeza katika BICRAF, katika mitazamo na sera ya kitaifa na bajeti za kitaifa, ili kuendeleza uendelevu, umiliki na athari ya muda mrefu. Ya pili, usawazishaji na kishirika. Bunge za bara hili zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja ili kusawazisha sheria katika kiwango cha kitaifa na chini, ili kuunga mkono kwamba lazima tuweze kwamba utafuta taratibu mpya za ufanisi ya ufadhili fedha za mabadiliko ya tabia nchi, ubia wa kibinafsi, na pia kutoa udhibiti ili kuweza kuwa na uwazi na uwajibikaji
athari na ushiriki wa umma, na hii imeweza kusikika kwa wingi. Yule mwanadada amesema pale Maumau na mwaka 1696. Asante sana, nimekusikiza. Na mwanadada anayewakilisha vijana tumewasikia. Kwa hivyo hii itakuwa ni jambo ambalo itaweza kuhusika ujumuishaji. Mabibi na mabwana, wanabunge sio wanatayarishi, tunawezesha mageuzi, kwa sababu bila kuwa na sheria muhimu mipango yoyote mikubwa itaweza kuwa na tatizo ya kuweza kufikia viwango vya. Kwa hivyo tunawaita wanabunge wenzetu kuchukua jukumu hai la kuweza kuunga mkono mipango kama vile BICRAP na kuweza kuendeleza ukakamavu wa miji kama kipaumbele cha kitaifa. Mawaziri, wadau, niruhusini tena ni washukuru wasemaji wote, washiriki na wabia kwa kutujitolea wenu na kushiriki kwenu, na kwamba mmeweza tunaacha jukwaa hili tuweze kufanya kazi mbele kwa uwazi na lengo kuhamasisha fedha, kuimarisha asasi zetu na kujenga miji ambayo ni stahimilivu na jumuishi. Historia ya sekta ya makazi ya Kenya ni moja ambayo inaweza kuelezea ya serikali ya sasa inaongozwa na rais ambaye ametafiri kule Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, amekuja Afrika na kuzunguzia mambo haya. Kwa hivyo mtakuwa sehemu ya historia hiyo. Katika mwaka 2063 mtaweza kuandika historia. Na historia hii ambayo tunakuelekea sasa ni kwa sababu baadhi ya watu waliweza kuketi na kuongea na kuongoza. Na rais wetu ni kiongozi wa maendeleo, na barabara yetu kwenda Singapore imeweza kwanza. Wengi wetu hawawezi kuelewa kile ninachopanga, lakini unapoweza kwenda pale Mukuru kwa sasa, yule kijana yuko hapo, unaweza kuona nyumba, watu ambao waliwakufikiria kwamba wanaweza kuishi katika nyumba yao na kuamka leo hii wako nayo. Hii inafanyika katika maeneo bunge 290. Tunajenga masoko katika ili kutoa mazingira bora kwa watu. Tunasafisha maji machafu ya mto Nairobi, na iwapo mtu hawezi kuweza kuona safari ya mustakabali bora, basi jukwaa hili halitaweza kufikia jambo lolote. Ningependa kuwashukuru na kuambia tuungane pamoja. Inaweza kuonekana kwamba haiwezekani, lakini tutaweza kufika pale. Kile ambacho tunaweza kupata fedha zote, tunaweza kupata, lakini kama hatuna watu hatuwezi kwenda mbele. Kwa hiyo nyinyi nyote tutaweza kuacha alama nchini Kenya. Asanteni sana. Thank you sana Honorable Mugambi kwa kutukamilishia kipindi hiki cha mwisho kuhusu BICRAP ambao unahusu kuhusisha na ushamasishaji na kukamilisha siku ya kwanza kwa kiwango hiki kikubwa. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kukamilisha hivyo. Kwa hivyo asante sana kwa kuwa pamoja nanyi tangu mwanzo. Tutaanza kesho mapema, ambaye rais atakuwepo kwa ufunguzi rasmi kwa jukwaa hili la Africa Afram Forum la pili, na kwa kuzingatia itifaki atafika hapa kabla ya saa 3. Kwa hivyo tunatarajia kwamba ni bora kwako uweze kufikia hapa kwa saa 2 na uweze kupata usajili wako. Kwa hivyo nafikiri kwa kuwepo nyote mmeweza kujipanga, mnaweza kuingia hapa kwa urahisi. Asanteni sana, tuonaneni kesho kwa siku ya pili na uzinduzi rasmi wa African Urban Forum. Muwe na jioni njema na tuonane kesho. Asante. Nairobi, Kenya, for the second Africa Urban Forum. Welcome to Nairobi.
Welcome to the second Africa Urban Forum. Welcome home. All technical crew, we are having a debrief. Come to the left. Yeah, to the front of house. Technical crew, come to front of house. Technical crew, come to the back, front of house. Front of house, all technical crew, thank you. Make your way here for a quick debrief. Can we please have all technical and production crew at front of house? All technical and production crew, please meet at front of house. Thank you.